Yeah, Jose Alberto, Maisha States, live ingine hapa hivi, Man Cave Talk Live. Pole mwanzo wa nimechelewa kidogo leo, lakini tuko right on time, I think so. So kulikuwa na swali kama hapa mapema kwa YouTube, tiza na YouTube hapa hivi, kulikuwa na Vincent, alisemaje Vincent? Tunataka hiyo nini kidogo. So Vincent alisema waiting. Alisema hapa hivi, hello brother, alikuwa salamu tu hapa. Msikia Ochieng anasema ready for today's Man Cave. Maisha State sisi tunapenda. Ochieng from Kitengela, locked in. Nimeongeza locked in. Kuna sana join hapa hivi pia nimeona. So kuna Hassan wa Isa amesema waiting. Kuna Keith Adrian locked. Niko up to date niaje. Antonio Owango. Niko poa kabisa usikie. Tuned in from Broski. Broski ni wapi yuko Humphrey? Locked in. Vinia semaje, nice to see you brother. So let me change background kidogo by new month, new background. Ini background mpya hii. Hapa nyuma ya grey hivi. Si grey ni black lakini inakaa grey kidogo. Jina kama ni new month was new things. Ile black mwitumia for other things. Sana mwana kama inanikatia every time nafanya hivyo. Switch. So hope sound iko poa. Sikimse complain kabisa. Kuna nani? Tuko ndani Brian Lucalo. Hiyo ni poa. Sasa ameingia kabisa. Acha nichapia mimi hapa hivi nijue niko fiti. So kuna nani hapa hivi vipi Albo? Checking in, hope your Sunday is going great. Michael Ochieng. Kopoa kabisa. Sasa kama ngojea nianze. Last time TikTok got too much time. Nibile TikTok got to respond faster. Si discriminate. And I mean equal opportunity employer. Kind of makes sense. That didn't make sense. I mean, it makes sense. Ndio basi. So it doesn't really live ndio nimeanza hapo. Skip survey. Iko fiti. Mecheck sound iko fiti. Sawa, like video wala usamengia, like video, hata mimi nime-like. Kuna like kama 5 peke yake. Like video kwa YouTube, like video. So background inakaaje? Hope inaka at least mnaniona kidogo. Ile black ilikuwa ina absorb sana sana. Ina suck up yo light ndani yake. Tuna kama pia hapa hivi iko fiti. Sasa live yote iko like pia hapa. Poa na like video ni fiti basi. So live ya leo kulikuwa na msaliza swali last week. Nimeanza kwa video lakini pia nisema ndaigusia hapa haraka. So niliongea mambo ya kwanza vile mtu anaweza tracking kabisa. Hebu tuone hapa semaje. Guru Visual sema vipi? Poa kabisa mse wangu. Leo niko huku. Hope uko poa. Niko poa kabisa. Nimeona video yenu sijaona vizuri nimekalia chini. Nimechelewa nikifeed mtoi ule mdogo ule. Anakula pole. Lakini mtoi wangu amekula pole sana. Amekula sijui kama 45 minutes. Niko nimeshamwambia anyway. Sasa karibu kulala. So kuna kama two videos ago sikumbuki poa. Niko naongea juu ya msali unaweza kama una set tracking aje. So ndaanza from the beginning kwanza. Alisema niongee kila kitu ya tracking briefly tu na track wa brief kabisa. Kama uko states hapa hivi alafu kuna green card ama uko na wewe ni naturalized citizen ama wewe ni citizen doesn't matter. Ile tu uko legally hapa hivi unaweza kufungua business uanze kila kitu. Ni very simple. The first thing unaanza ndio kuna itakuwa Secretary of State. Sijui equivalent yake ya Kenya ni gani. Ni kama kwa state government headquarters. Alafu una register kampuni. So kuna kitu inaitwa articles of incorporation. Kama ni corporation unafungua ama unafungua business basically. Unachukua jina yako, una-sign up na local government state, unawaambia niaje Secretary of State, nataka kuregister jina yangu ya business inaitwa something transportation tracking, jina yote uko nayo. Those prefer ukianza business utumie jina ya tracking, ile kama tracking ama carrier ama nini, sababu kuna business fulani ziko considered high risk. Ile when you're seeking for financing ya ku finance business yako, the bank will have a hard time with you. So lazima ukue very careful una select whatever you want to make your business name. Usitumie jina yako ya mwisho, ita make any sense. Hata kama uko pride. Unaweza fanya hivi, ufungue maybe kampuni yako tuseme kama useme
global holding company, kitu kaa hiyo, jina kaa hiyo, global, ama usitumie logistics, wachana hizo vitu zote. Logistics si mbaya sana pia. Usatumie global holding company, ama utumie leave ama mango. It's just one word. Ile tu ile, okay, I'm sidetracking but una get point. Tumia kuna the reason why nasema mango, kuna kampuni itonga Apple ndio, I think, the second richest company in the world sahi as we speak. Iko worth $3 trillion, trillion with a T, trillion. So fungua kampuni kama Mango, naona kama ni Guru Visuals, ni mse wa Meru, kwa hivyo afungue Kangeta, na joke tu sema hivyo, chukua tu leave, naona 3 leaves, something, yani something easy to remember, kama fruit hivi, sugar cane, mango, naona viazi, potato. What was the last time you were employed and how much did they pay you? Jim Hart anauliza. I think the last time I was employed ilikuwa 2010. Alafu I was a truck driver, nilikuwa per mile. Mileage yangu ilikuwa 35 cents per mile. So piga hiyo hesabu. Naona. Nakuona. So anza jina kama mango hivi, sawa. Tuseme mango for example. Hiyo ni fruit poa sana. One word, mango. Alafu uregister na Secretary of State. Then once you start get your certification in your business, the second thing, enda kwa irs.gov. Do you have family? No, I didn't have any family. I was riding solo. Niko tu single. So, wait, 2000 when my daughter was born, then I quit driving over the road because I could do Surya business. So I think when I was employee, nikuwa single, but when my daughter was born, nikuit kama tuseme 3 days after she was born, nikaanza own operator. Anyway, actually my story like haraka, I'm lingering around, start my questions. So ni hivi, so unakuwa kwa irs.gov, unafungua kama kampuni yako iko classified kama LLC, utasema ni LLC. Kuna story ingine ndawambia baadaye ya instead of kufungua LLC, fungua corporation, but hiyo itakam baadaye. Niko na bwana msee ni request, na hiyo lazima I'm learning how to do that too. So naongea ile nikishamaliza process yangu itakuwa easy nikwambia hivyo. Fungua corporation instead of LLC from day one. So ukifungua kampuni kama ni holding company, sikia vile nimesema, utafungua maybe Mango Holdings. Done. So Mango Holdings. That's a really good name for financing. Mango Holdings. Sawa. Inashoani iko broad, iko ambiguous, iko tu inafungua ile business yako ile tu open wide. Sawa. Alafu ende kwa IRS uchukue EIN number. Preferably, now nasema hivyo, usifungue LLC, fungua corporation. So itakuwa Mango Holdings Corporation. Sawa. Shamalizana hiyo. So now that you have 2 documents, utaenda kwa the third document. Utaenda kwa bank of your choosing. How did you quit it? Your stress ya kuwa jobless. Niliquit too, by the way. I didn't have any money, sikuwa na backup plan, sikuwa na anything. Niliquit nikaanza local job. Somebody alini promise local job. So while I was on break, nika sign up, nikaanza local job. Naona. Nipe kazi, nina CDL. I'm not hiring. I'm driving my truck at the moment. I'm not. Only 2 trucks are running. See, hire any driver at all say at the moment. So anyway, nakuwa distracted na TikTok. So tuendelee. Tumeanza na Secretary of State, register kampuni, utaita Mango Holdings. Sawa. Alafu ende Mango Holdings Incorporated. Alafu ende kwa IRS uchukue EIN number. EIN number itakuwa ya corporation, si LLC. Forget LLC. Hiyo tushasahau hiyo story. To move on. You don't do LLC. Sababu LLC iko attached to your name. Ni wewe. Ni kama LLC is pretty much a fancy sole proprietorship. We don't want anything to do with the business. Hii ni Mango Holdings. Alafu so uende kwa bank of your choosing, ufungue business bank account. Sawa. Done. 1 2 3. So because utakuwa do tracking, utafungua DOT number. Hiyo ni Department of Transportation number. Alafu kama una plan ku drive over the road sometimes, utachukua ilitongaje nyingine ile DOT. Alafu kuna ile I was thinking about it then ikapotea tu. Naangaliza ma comments. So third document. Okay, sawa, third document. So utafungua ilitongaje MC number.
motor carrier number. Hiyo ni kama you're planning to do over the road in the future, kwa sababu ukianza kampuni is like you're building a foundation ili ita last for a long time, so lazima uipatie broad enough perspective ndio ikue open to anything. Naona you never know what you're going to do, lakini utaanza na tracking, kama ni tunaongea contact ya tracking, so utafungua DOT number, so hiyo ni number 4, alafu tufungue MC number 5, sawa. So the business is established, sawa. Kuna some details hapa ndaongea next time. I'm going through something right now ya hiyo business yangu. When I'm done itakuwa much better to explain the whole thing, but sahi ndasema tu and slow down iende tu hivyo. So right now as we speak, August 1st, August 3rd, leo nini yako basically everything to do with your business iko set up, sawa. Everything iko set up, so bado uko na job. Sijasema ati hey, quit job alafu anza business. You just registering a business, sawa. So if you're not ready kuanza business, wacha tu hiyo miaka iende kurun. Kwa nini? Another advisable thing ni hivi, since umefungua business account, if you have a job still, naweza prefer wacha ile paycheck yako iingie kwa job. Kwa nini? Ndio ianze kubuild, yani isho kama hiyo bank statement yako ni kama ni pesa ya business unalipwa, even though ni employee. I know what I'm saying. Yani try to make your business yako ikuwe actively getting money every month. Ina make sense. Kwa nini? You're building some track record ya business. Usifungue alafu nyamaze. Alafu ni very easy. Unaweza kuona get chapa yako hiyo inaingia kwa employee, inaingia kwa business account, alafu na withdraw unapeleka kwa personal account. Ile to create your documentation. I mean, since you're not doing anything yet, sawa. So usha establish companies. Sasa you're good to go now. So mambo ni ile kwenda kubuy track. So kubuy track, technically in the beginning utawapatia kampuni yako kama wewe ndio kampuni, haitakuwa na jina yako, lakini because this is your first time unanunua gari, itakuwa tied down na wewe. Don't worry about it. Ukuwa lucky enough kuna mobile history na hiyo kampuni yako, alafu imekubaya track off ile bila jina yako, good to go. But kama unaanza ile unajua kuna ile building blocks, lazima build foundation. Utabuy track na jina yako with your own credit, with your own personal income and everything. Kwa nini? Your only justification ile utakuwa na business plan, which is very easy to create. Sahi uza chat GPT useme create a business plan ya brand new truck whatever, ikupatie business plan alafu explain. Ama kama suppose uko hapa huko mtaa yetu hii tunaitongaje huko hii mtaa yetu ya Minnesota na nini, unaweza sema hivi very simple, tuchukue hiyo business tuseme nakwambia what to do. That's what I'm saying. I'll tell you what to do. kama uko hii mtaa yetu itakuwa easy. Nakwambia fanya hivi, enda kwa hii kampuni, chukua contract yao, alafu angalia some information from the contract, alafu deduct yani chukua hizo information hiyo contract, alafu create business plan yako modeled by this company's information. Suppose ni hivi, how many hours do you work averagely? Kila ile sababu mwapatia kila siku. Unasema okay, hii kampuni nasema inalipa 125 an hour for example. Okay, ulize how many hours average. Document yao imeandikwa hivyo. Wanasema maybe maximum ni 12 hours, minimum ni 8 hours. Sawa. Tuende average 10 hours a week. So unasema 125, 10 hours a week. Sawa. Alafu pigia hesabu hiyo 125 ni 6,000 per week. Alafu sasa ndio kuje in a month useme ni kaa 24,000 hivi. Sawa, approximately. Hiyo ni business plan by the way. Sababu ukienda kwa bank uambie I want to buy this $280,000 truck, watakwambia how are you going to pay for it? Alafu utawaambia ndakuwa naitumia hivi, I'll hire my vehicle to this company, ndio hii contract yao, they pay this much, I work this much. Alafu utawaambia mufanya kazi exactly kile musema ile kwa daily ile break down business. Utasema hivi, you kazi run for 9 months, alafu inakuwa na 3 months off. But 3 months off, I'll still be making half my income because nda hire kampuni ingine. So umeenda hizo makampuni umechukua documents zao, so uko nazo yani juu ya meza hivi, naangalia I'll work for this guy for 9 months, alafu nda work na this guy for 2 months, alafu the city of Minneapolis for 1 month, hivyo. So unampatia ile breakdown. Ule msaki wana hiyo tu breakdown yako ya business plan hivi, aone wait a minute, which means according to your calculation yako uta-generate kama $250,000 in a year. Wow, that's pretty impressive. So nasema okay, what's your credit score? Ni poa kuwa na good credit because ina show your history of pay, you have a history of paying your bills on time. That means uta take it personal, you'll never default on your loan, which is a plus. They like that. Sawa. So shall buy truck. Sasa. So swali mzo last week ilikuwa hivi,
naongea very slow kwa sababu nilikuwa naongea kana drive truck, ilikuwa a little bit tricky, it was raining and everything. So once ukikuwa qualified na truck, preferably musemanga hivyo, however new you are, kama uko too new, go drive for somebody else for a year, umake zile mistakes zako, uzoee, utoe ile uoga, ile inaitwangaje, ile kupata ile, ukinunua gari mpya brand new kata car, au sema don't bring it back until the engine has 5,000 miles ama 10,000 miles. Kwa nini? Ndio ile ubreak in into the engine, ile iran na oil na ile, yani iran hizo cycle at least 10,000 miles, itonga ile kama una break in into the new vehicle, kitu kama hiyo. So kama kuna any issue between 0 to 10,000, they don't even look at it, au sema tu wacha iendelee, ndio zile seals zishikane, ile engine izoe combustion, yani ikawa brand new. Kuna besi yangu moja sema ile ubikira, unatoa ubikira Swahili, mna understand inamaanisha nini ubikira kwa hiyo gari. So the first 10,000 miles, alafu after that saka kuna any problem, they bring kwa dealership waangalie, oh, oil ina flow vizuri, ni brand new. So that's what I'm saying, ile fast ile drive for somebody for a while, alafu ndio buy truck yako. But it doesn't really matter. Kama uko hii mtaa yetu, kwa Minneapolis, buy your first truck from day one, if you can, if you have good credit, because you never know, you might have good credit now, you know, life happens, alafu get in debt, alafu uharibu credit, alafu when you're trying to buy a truck ikuwe shida. So shamal hiyo section, itu nile brief introduction, just in case you want to know how to start off kwa trucking company. That's what I would tell you with the information kunaye from this time, right? Sahi unaanza hivyo. So msaka niuza swali ya pili, Albo, ongea about maintenance ya gari. Okay, kuna wasawasha experience hivi. Mimi sijai buy gari brand new, by the way, but nishai buy truck brand new. Truck yangu ilikuwa brand new. Yani any mileage ilidrive na hiyo truck ilikuwa from the dealership to the body builders, au bilile box ile wanakuwa kile box. Box is made in Canada. You're coming complete. But ile installation, lazima wapime ile size kabisa, weke zile majoints za nyuma, weke ile greasing point, alafu ndio install. Alafu hizi mataya hizo nikajua push axle, pia hizo wana install kwa factory. Kama ni Volvo, kama ni Freightliner, you can pre-install from the factory. So which is different. Ina make it a little bit easier kwa sababu iko integrated into the system already. But Volvo lazima weke ni aftermarket. It's like, I don't think they make them from the factory. Maybe they should do that, but mostly have to be the same axle. Kuna majina za axle kama gear, transmission tonga Allison. Engine kuna ile in-house kama Volvo ni kuna Volvo engine. Hiyo ni in-house engine. Aya, kuna Volvo zao kuna Cummins engine. Cummins ni aftermarket but ni mainstream. Kwa sababu Cummins, they don't only make engines, au make generators, au make engines za heavy equipment. So ni kitu ya the engine specialist. Aya, Allison transmission. I'll make transmission from the truck mpaka pickup truck mpaka gari ndogo saa zingine, I don't know which is which, but something to do with that. So ukishabuy gari mpya, I'm telling you the truth, the only thing you worry about gari mpya ni oil change peke yake. Kwa nini? Because your first maybe 80,000 miles, hii ni truck by the way, si gari ndogo 80,000 inazoeka, 80,000 miles oil change mufanya every 20,000 miles religiously. Nimesema jina religiously, faithfully. Kwa nini? Ni synthetic oil, si ile organic, so haivuti uchafu mingi, doesn't hold a lot of dust, so inaweza kaa 20,000 miles. Sijai miss hata moja tangu ni buy truck yangu. So when you have a brand new truck, the only thing moga na do ni I make my payment on time. You could do every first of every month. Kama 2 days ago nishalipa truck payment. Mona, karibu niimalize by the way. I have 2 more payments to go. Truck is paid off in full. Naona 220,000 ni by 2020 October 2nd, kitu kaa hiyo. October 4th ama 2nd. So ukibuy truck mpya, you have no maintenance issues. Kama kuna any issue mechanical, iko covered na factory warranty, watakufixia for free. They'll get you back on the road. Hapa kuna best yangu moja pia ilikuwa na issue ya suspension, they gave him a rental truck. Akawaka na rental truck while he's waiting for his truck to be fixed, because they didn't want him to miss ile income yake, loss of income, juu gari inangojea parts. Sawa, ni factory warranty. There's some paperwork involved and everything. So advantage ya kubuy gari mpya ni ile haitakuwa na issues anything. The only thing we replace after 2 years ilikuwa steer axle. Steer axle zile hizo tan zile kwa dump trucks a little bit thicker. Alafu maybe drives the very last axle hiyo isha haraka after 1 year. Those are the only thing we replace kwa hiyo truck. Maybe moja ni replace juu ili blow up something. No, okay, that happens. If blow up, maybe you replace. But the tires, they replace brakes to this day, by the way. I should check on them. They replace brake shoes.
5 years, almost 5 years. They replace brake kabisa from brand new. So brand new vehicles gonna less maintenance. The only thing you have to worry about the other expenses, incurring expenses. Kama insurance, no. Truck payment, truck parking, na fuel. That's it. No. If you're driving the truck yourself, you pay yourself. You're the driver. Alafu unacha pesa ingine kwa account. Something like that. No. So, but ukinunua gari used, itakuwa cheaper in the beginning, but cheap is expensive. You know how that goes. Sababu haujui track record gani. Maybe ukinunua gari, maybe 4-year-old itakuwa brakes zibaki 20%. Alafu maybe engine imekuwa loose kidogo. Bushing, it depends on how the previous owner akona treat hiyo gari. Mtu akutreat gari yangu with respect. Naona yasemanga hii gari yangu ndio mke wangu wa pili. Si sema jina kizungu juu ndatrigger mama mke wangu wa pili. Technically ni mke wangu wa kwanza, lakini kwa sababu nini, unlike mke, gari ina produce, mke ana remove anyway, so hiyo ndio ile basic ya nini ya hiyo tracking. So hope iko clear. So why watch live in the future ndio title hivyo ile the same type kama ile video ingine. That's what you do na tracking. Ukianza brand new, less repairs, less maintenance. You only have to worry about the payment. Lakini okay sawa, ile caveat, ile okay, this is the general aspect. Ile next to, okay, maybe you're not used to making 10,000 a month. Maybe a lot of people wakianza in the beginning wako used kuangalia 10,000 kwa account ama 20, itawastua kidogo. Hii ni kama ile PS hapo chini kabisa, caveat. Don't assume you're rich already. That's the biggest thing. I don't know what you'll do. Would you flash your ecosystem? Useme, I know I'm making money, but just act like you're not making money. For a while. Kwa nini? Kuna ile something ile niliongea. One of the things ilinisaidia kwa hii life yangu ya kubuild credit ilikuwa kusikiza Dave Ramsey. Alisema, you need to have an emergency fund. Sawa. Utakujua hiyo video, Dave Ramsey hata amekuwa, I don't think he's doing his thing anymore. Kama retire kwa sababu ile hata itonga the Ramsey show, the Dave Ramsey, the Ramsey show. Sababu sahi his kids wame take over business. So yeye kama amekuwa retire, move to the next stage. But the ingredients, ile yani the thing that makes the business run inaendelea bila yeye. He doesn't have to be part of that. So move aside. Asamanga hivi, kuna ile the 7 baby steps. Kau jaiju hizo baby steps. Ndazi list kwa comment hii video baadaye. But the first one yonga save $1,000. Naona? Just act like you're broke. Musamanga hivi, ukidrive truck yako in the beginning, na kuna usha qualify kila kitu umeanza business, just act like you're a driver. Alafu let the business grow. The best analogy, kama una mtoi siwezi kuambia, you understand? Mimi na watoi, I have 4 kids all together. But wale nimewatch from grow up ni the 3. Kwa sababu ule mmoja yuko na mama yake sana. My eldest yuko na mama yake mostly. So sijakuwa na time na yeye vizuri. Kama right now nimeanza live late because I was feeding my daughter. Naona. Hiyo ndio kitu moja. Yani sijui maybe ni mimi niko hivyo ama ni daddy's girl, something like that. Anakula poa ni mimi nikikula na yeye. So tumekaa hapa chini akikula. Amekunywa maji, sawa hata amelala. Sasa tumemaliza. So when you buy your first truck, when you start your first business, no, act like it's your first child. Nimesema wife lakini tuseme child, mke. Act like it's your first child. So your first child, ukiza mtoi kama ni brand new hivi kwa 3 months old, hawezi mpeleka aanze kufanya job. Hey baby, it's 2-year-old, yeah, you need to go to work. Kwa nini? Utamtunza. I'm joking, but you get the feeling. Yani kuna ile formative years za mtoto, itabidi aanze crawl, alafu aanze kutembea akianguka, alafu aanze kutembea sasa, aanze kujifeed, mama yake win from ile breastfeeding, hizo vitu zote hizo. Yani kuna ile stages ile 2 years, 3 years, by the time you go 5-year-old sasa anaanza kuongea kidogo. So that's the same way you treat your business, the same way you treat your truck, the same way you treat everything from the beginning. Sababu when you're growing a tree, hiyo wanza kama ni kama sijui tongaje, tree inaitongaje, the tiniest tree. Ni kama inaweza kuwa labda seed. Alafu unaiwater, unaitunza, ina grow. Same thing in a business. Ukiacha business yako i grow too over time, ina grow. Believe me, at some point the business will take care of you 2, 3, 4 times more than the way you started. You don't start a business to fail, una start business to succeed. So hiyo ndio the whole idea. So in case you ever asked, albo ongenge juu ya tracking, ndio hii video nimesema acha ni dedicate the first few minutes ni cover hiyo story yote hivyo kabisa.
alafu maybe any question ikiarise baadaye unaweza niambia, alafu nakwambia ile, kwa sababu kuna ile hii ni macro ni ile macro, kuna ile micro, ile specific day to day. Hiyo ni rahisi, nakwambia okay, jaza inspection report, do pre-trip every single day, check tires, angalia lug nuts. Kuna hizo vitu specific, maybe na do the next video, ama na do video and show exactly what I do every day. Ile when I'm doing this on a daily basis, siwezi make video because I'm trying to get to work in the morning, so ni hard to make video. Labda ni pretend and a job, alafu niwafanyie pre-trip, ama fanya hivi one day ukicancel kama juu ya mvua, nikipata time ndio wafanyie pre-trip tena. I think kuna video ndio tu ni ya kitambo kidogo, ile the things you check on a micro level, lakini on a macro level this is it, hiyo ndio business. Mbona hii ni advisable, by the way? History ya tracking ni hivyo advisable. Tracking ni kama cheat code, unaona? Umekam states, kuna green card, umekuwa naturalized citizen, ujaenda kuomba mtu job, umefungua business yako, umpata tracking, so it's like you have control of your own life despite taxes. Lazima ulipe taxes ni lazima, but ile taxes ndio ile, the only thing unalipa ni taxes, lakini pia kuna ile tax saving strategies kwa business that I think you learn as soon as you start doing business yourself. So itu ni ile broader aspect ya kila kitu. So just in case usema sijai sema, ndio hii basi, ndio hiyo kabisa, for free, by the way, free 99, naona free 99, naona 0.99 hivyo, free 99. Hiyo ndio information yote ile tu the macro level. The micro level hiyo itakam baadaye, but kumbuka kitu moja sasa, ile tena another sub caveat, most people won't do these things, by the way. So ama they will think about it, talk about it, after kusha talk about it, not take action. Nasema not take action, no, not take action, no, hivyo don't take action. Talk about it, think about it, don't take action. You decide, I want to do this thing, I'm telling you the truth, man. Do you know what you do? Don't overthink it, just do it. No. Ukiambiwaje, if you climb Mount Everest leo, it will take you 3 days. At the top of the mountain kuna gold. Unasema tu hivi, let me fix my mind on the gold. Alafu ukifix your mind on the gold, you'll never feel the next 3 days. Utazifeel kabisa. Kwa nini? Utakuwa na ile target, ile tunnel vision. I have to get to the goal. Same thing in business. Don't overthink it. Sababu kusema you want to analyze it, andika kitabu basi instead. Wacha usiende kwa business, just write a book. Sell more books. Oh, this is my take on tracking. Alafu andika author, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Alafu sema, oh, I'm selling a book over here. It's about how to get into tracking. Have you ever driven track before? Well, no, but I have the information. So I'll tell you about it. Alafu convince yourself by book. Ukikuwa na very good descriptive writing skills, wataenjoy book yako, watasoma wamaliza, alafu wameki audio book, alafu you promote, you go around the city, around the country, you promote book, uuze. Sawa, that's a business too. But ukidu vitu kama tracking, sababu I'm not saying is simple, ni hard things sometimes, swallow uifanye, sababu kuna something nimesahau, siwezi kuotio psychologist nasema hivi, the way your mind works, kuna ile subconscious mind na conscious mind. Conscious mind will always, conscious mind kama computer, mimi nimesema computer, by the way, background computer science back in the days, so move kida ile computer, kuna ile storage, ile kama external storage, hiyo ni kama subconscious mind. Ama tuseme kwa computer external storage ni ile kama kuna ile RAM ni ile processing storage ile kila siku, alafu kuna hard drive ama SSD, hiyo ni ile ina store vitu. So your subconscious mind kama SSD, it has the information but it cannot process the information, ina store tu. So when you receive information kama hii, alafu naipeleka kwa hard drive ama kwa SSD at the back of your mind, analogy, the back of your mind, so the front ndio RAM, alafu the back of your mind, what happens ni ile, if you have the information and it's not working in your front RAM, frontal lobe, I think so, I don't know, in frontal lobe, then it's not really, you're not taking any action. You've received the information, may save for later. I don't know how later, 20 years, 30 years, 40 years, I don't know, relevancy. Sometimes kuwa kama autopilot. Chukua hiyo information, keep kwa RAM, si kwa SSD ama kwa ile backup, yeke hapa mbele the first memory. Alafu ipatie up 3% of your consciousness. Think about it every day. Alafu take small steps towards it. Utaachieve, ni kama autopilot. Utapata tu one day umekaa kwa track hivi, ni brand new, unajiuliza how did I get here? Ni kama yani you are sleeping through it. Sijui nisemeaje. Musa manga hivi. Sometimes I look at my track nasema, this is me.
Okay, ile tu snap the finger, this is me, nimego through hii alafu na hii na hii na hii na hii. Unbelievable. Sababu ile the person that I think I am, I'm not even capable to do these things in one day, by the way. Mwaga very slow. I don't know if you know that. Maybe you don't really get it. It took me a while to figure out how to use these cameras and record these videos, by the way, or do a live stream. I'm slow, but I eventually get there. No. Kuna wasa wako, no, hivi. You know yourself. No. A personality. Mnaanza tracking hivi, boom, 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 3 months, msha set up everything. 1 year, mkona track 5. No. Nile mu catch up, no. Mu catch up pole. Niko na pace mimi, muga na pace. I'm not a sprinter. Nile na pace tu peke yangu. Sasa. So, ukikuwa na hiyo kama ukiamua tu I want to do this. Just do it. Just you get 3% every day. Whatever kids have, why life happens, work, blah, 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 blah. Oh, na ile dream ya tracking. Alafu ikujie every time uko peke yako hivi sema, okay, what stage am I at? Stage 1. Nishafungua kampuni. Kufungua kampuni kama I think ni kama $50 or $100 hii mtaa yetu. Sema I don't have $100. Okay, sema hivi, I'm going to save $100 nifungue kampuni. Okay, kampuni is done. Okay, time ya RS. Man, I'm not so sure. Call Albo ni aje, ulisema ile story ya kampuni ni aje, ni hivi na hivi. Okay, sawa. Andika chini. Execute. Cha number 2. Number 3, oh, DOT, mega DOT. Albo mazini nimekuwa hapa DOT, ni aje. Fanya hivi na okay, sawa, done. 1, 2, 3, step 3. Okay, step 4 ilikuwa nini? Kwa bank. Bank, sasa. Which bank is good? Enda kwa Waizi Wells Fargo, enda kwa Waizi, fungo kwa Waizi Wells Fargo huko hivyo. Wende fungo Wells Fargo ama Chase ama whatever, fungo kampuni ya business. Number 4 shamaliza. Okay, menunua truck bado. Okay, sasa fanya hivi kwanza. Paycheck yangu unaambia sasa paycheck nilipe na bank account. Alafu ndio utengeneza statement. Alafu nikao unaongeza step ile you get paid ingia kwa bank account ya business, alafu na transfer kwa personal, alafu nilipa bills zako. Kwa nini? You want to create some statement. I make sense, ni stupid, but guess what? Step 5 done. Alafu sema, okay, what next? I need to buy a truck. Oh, ile business plan. Okay, step 6. Okay, sawa. Atamaji kama kwa Minnesota. Albo nitumie ile contract yako, sawa. Unaiangalia. How much per hour? Piga hesabu, upelekee. The only thing I can say ni no. Oh, amesema no, sawa. Okay, I'm too new. I'm a new driver. Albo nitafutie job. Hakuna msa na hire. Kama sasa kuna msa mmoja na hire sasa as we speak. He's looking for a driver, professional. Ambia niaje mse, amsikumie hiyo number. Pigie mse, mfundishe job. Naona. Hata kama una drive, maybe kudrive ni step 7, alafu kuna una drive track ya mse mwingine ni step 7 subdivision, 7A driving for somebody else, 7B driving for a leased truck, 7C buying my adoki split, you're still moving. Any movement ni progress. Naona hivyo. One day utastukia hivi 5 years from now uangalie nyuma ushindwe, oh my goodness, uko 500 miles away from where you were 5 years ago. Example, naona 500 miles away. Okay, suppose ungesemaje, ungechukua hiyo information, subconscious storage, usahau. You're just taking up space in your brain. You never think about it, you don't process anything. 1 year ipite, 2 years, 3 years, 4 years. Jikompare wewe na ule msali take action. Mtakuwa wapi? Atakuwa 5 years ahead of you. Alafu kwanza itakuwa worse juu ile, sasa utakuwa na resentment. Uanze kuwa na ile anxiety because now you want to do things faster. Alafu labda economy yaribike tena. Alafu you never really know how things go. Naona. The best, samangaje, kuna nina kwa seminar fulani, I don't know how true this saying is, but I'm just quoting the guy because I'm going to pay attention. Samangaje, there's a Japanese ama Chinese proverb. Samangaje, the best time to invest is 20 years ago. The next best time to invest is now. Kwa nini? Isema tomorrow, today. Kwa sababu ukisema kama ni today uanze kuinvest today, tomorrow itakuwa yesterday. You invested yesterday. So that's better than procrastination. So done. Ilikuwa how many minutes? 34. Okay, nimekula half an hour. Hope it makes sense. Sawa, tulibaki kwa Q&A. Kuna kadhaa zimekuja hapa hivi TikTok. Tuliwatia wapi? Huko una glow. Oh, hii light naifungua kidogo saa hii. This is the first time. Hii background iko black gray sijui. Hii light iko too powerful. I was using it yesterday kwa job ingine gig. So kuna J Njuguri, be blessed. The information that you share, I think ni hapa hivyo. You are really helping, sir. Oh, that's good. Mutukufu Kenji. Hope nisema jina lako vibaya. I like when you throw in Swahili nasifu words. Anyway. Nasema hivyo juu ya nini algorithm za TikTok. Sometimes ukiongea vitu fulani hivi za
za English zina trigger sijui story gani. Okay, wish I could get a green card, I'll work as a truck driver. Si job kabisa, ni ile ni talk about police too. Police hawananga shida. Hatuna hiyo story. Usireflect mali unaishi alafu iko the same everywhere. Kuna place iko different. Actually, ma police au respect sana professional drivers. Unajua, you know what you're doing. Unless you're doing something silly, nasema silly, they'll call you out. They'll get you. No. Kama sasa kuna rule fulani, when you're driving a truck, at least one of your ear, masikio, lazima ikuwe you're paying attention. Kwa nini? You can blow up a tire, somebody could be stuck under your truck. Alafu sama ile look. There's things you do as a professional driver. Whatever you learn as a professional driver, practice you every day. Sababu you never know. Mona. Kama tuseme ilikuwa a week or 2 weeks ago, tulikuwa na incident. My brother, I'll get into accident by the way, brother yangu mdogo. Lakini akuumia ako poa, he's doing okay. Lakini truck ili burn to ashes, completely to ashes, by the way. Niambo nisiongee story, siwezi ongea sana, but ni hivyo. The truck burned into ashes. Kabisa, aliruka nje. Aligongwa, T-bone na gari ya karao, emergency vehicle. Iko kwa Facebook yangu hiyo, enda kwa Maisha States Facebook utaona hiyo headline. Ilishovile ilifanyika hiyo. Karao alikuwa anataka kwenda kwa emergency, akaenda the wrong way. So my brother amkona light imeturn, akampata T-bone, akachapata tangi ya mafuta. Truck ili blow up. But ilitoka huko on time before you blow up. So things happen. No, accidents will happen. Lakini ni accidents ni vitu zile uwezi jua, si ati kuna ile unatumianga memo, hey, good morning, tomorrow you're gonna get an accident. Juangi, hizo happen too. Unaona? But life ni risky. Hata having kids is risk. Getting married is risky. Moving from your country to another country is risky too. Umeona? So ni track gani poa to go with? Mutufa Skenji. Sometimes usema hivi, in the beginning, musamanga hivi, kuna ile wadi samangaje, beggars are not choosers. If beggars are not choosers, the first track, it doesn't matter. Ile tu una qualify for. Just to get started. Sababu, once umeanza. Ndio kuna wasofu kile hivi. One of my friends, say majina yake bado, asema kama nikimwambia, yani, ni kama when you're doing something, sijui ni describe aje yani. Yani, most of these vitu hizi, ni kama it's a means to an end. Asiezi buy track juu ya A, B, C, D. A means to an end. Lakini nikibuy track maisha yangu imekufa. Nikibuy track sijui, skiza. Ukianza business you're gonna continuum, by the way. Okay, suppose, okay, what are you doing right now? Maybe you're working for somebody else. You work for company gani poa? Walt Disney company hiyo produce ma movie, ina own ma TV station mob sana, iko na ma movie, iko na nini. How long has it been existing? Kwa familia, in terms of the owner, the founder, maybe saini watoi waka kuna shareholder kwa hiyo kampuni, maybe ni 4th generation. Imekaa for how long? It will outlive you, the company. So kiaza kampuni leo ama business, watu wengine wana kama ni short term. Si short term, ni long term. Mimi nimekuwa self-employed, naweza sema hivyo, for 15 years. Did I even know it's 15 years? By the way, tukiblink hivi 5 years tutakuwa 20 years. Naona. So toka Kenya kama 18 years ago. Was I counting? No, I wasn't. Nilisema tu, naangalia nyuma, wait a minute. I've been here 18 years? Wow. Yani, suppose ningezaliwa, mtu angezaliwa nikikuja, sasa yuko 18. Na kuna watu najua walizaliwa nikikuja. Wako 18, sasa kuna ma ID. No, they're adults now. Nimekuwa hapa 18 years. Was I counting? I wasn't counting. Just life goes so fast. Ni hivyo tu. So, Chef Karanga, Al, what's up, man? Nakuona Chef, karibu sana. Mwenyamaza ni aje? The last time ulisema na Minneapolis, nearly happened. No. So, Jay Dungure asema, have you ever over the road trucking before? Yeah, I did 2 years over the road before nikaanza construction. I was doing 2 years over the road. My daughter is 15. I started doing truck like 17 years ago. So my first 2 years over the road, then I've been doing construction home every night for 15 years. So it's possible. Yani, out of my trucking experience, I may spend more time home every night than over the road. Means prefer over the road in the beginning. But if you're getting started, anzia mahali, you know. So, Gua Kamoli, I must say, damn, how do anyone get hosted after winning green card? That, you remember hosting, I don't know. You have to find somebody. Mimi, honestly speaking, I can't even host you anymore. I have 4 kids. They took over the house. No. Can I do dump truck business with a green card? Absolutely. Continue inspiring us. Sasa, asema nimesahau YouTube. Hebu tuangalie YouTube. Ndo achie wapi? Ndo achie kwa
Keith Adrian nimewachia hapa hivyo, nimemweka hapa for a long time. So Humphrey utasema broski. Broski ni bro. Sasa Kibandaski, najua kita SKI ni hapa Minnesota soga na watu wa Russian, jina zao mingi zinaishanga hivyo, unaona. Doboski, so ukisikia hiyo broski you think Russian immediately. Watu wa Russia waga hizo jina zinamalizia hivyo, unaona. So Humphrey, thanks time umeniambia. Vipi bro, tune in as I travel to Nax. Karibu George Gachanja. Nastruggle kuona macho by the way, nastruggle kuona, that's not na strain hivyo. Hizo words ndogo ndogo. So kuna George Njeri asemaje, Taita Taveta tuko ndani. Karibu George kabisa, karibu. Alafu kuna Paul Kimani, tune in from Udhiru. Karibu Paul. Nani mwingine iko hapa? Kuna Raisambu, we are locked in. Clement Lax alibadilisha jina. Naona Bantex amekuja leo, Bantex. Sema yeah, tuko karibu. So Vini asemaje, I've missed 2 man cave lives. Tune in today. Karibu sana Vini. Sijali, vitu will happen. Musema, if you're busy and you're busy doing something, that's good too. Unaona, kwa live pia inasaidia. It's good to be kwa live pamoja, lakini ile on a broader aspect, large scale ile more than recording. You can always watch the recording. Ile kuna better quality, ile re-recording man cave talk, ama kuna ile live man cave talk live. Kwa utakuwa comment yako pia. Easy, the whole live mui record by the way. Kama uko TikTok, enda YouTube, Maisha States YouTube channel, playlist Man Cave Talk. Hiyo ni recording, Man Cave Talk live. Hii ni live yenyewe iko recorded na YouTube. Unaona? So utapata everything huko hivyo. You can go back and usikize. Sababu sometimes watu ile maswali ushindwa, hii swali ilitoka wapi? Chances are nisha answer your question before. Sababu there's nothing new musema by the way. I just need continuum. From day one what I've been saying ile kuna vitu vitu zikuwa necessary nimewachana nazo. Vitu zile kama narrow hii story siku hizi. Every time naongea ni ile naongea tu specific things. Alafu things change too over time. So live itakuwa na the most updated information. Kama 2 years ago kambia fungua LLC, 1 year ago. Sasa kambia usifungue LLC, fungua corporation. Usitumie jina yako ya last, naona. Kama useme Vincent Otieno LLC, don't do that. Naona, kwa sababu you want company ili ita grow without tying it to your name. Naona. Kuna ile watu sema kama pride. Kile nimegundua maybe from 2024 last year mpaka saa hii, there's some movements ni ile, if you tie down your business na your name, ni kama unaikata ile potential ya kugrow. Umeona sasa? So the business is tied on you. It's tied to you. What you need to have, kuna structure flani. So suppose sema hivi, nimesemaje? In the beginning semaje tufungue kampuni tu Mango ama Mango. Depends kama uko America. Mango. Asa Mango. So Mango, iseme Mango Holdings. Kwa nini? Yani holdings ni ile tu, ni kama ina temporarily temporarily. No. I know why I'm saying this. Explain. Acha nimalize maswali. Nimesema Mango Holdings. Useme Vincent Otieno LLC. No, that's not so good. You're tying it to your name. Sawa. Toa your name yako aspect kwa kampuni. Sababu at some point you might need to sell the company, alafu venture into something else. Naona. Labda vinito utaanza kampuni kama Mango Holdings, alafu uanze na trucking, ubuild your empire, ukuje real estate, ukuje ku-own ma toll roads Kenya, unachajwa sedo, una contract na gavo, unachukua 60%, wanachukua 40%. Naona. You never know where your business is going to go. Ama useme si wewe, your kid, your smart kid, your genius smart kid, atakama chukua hiyo kampuni yako, I flip it with something else. So don't go with your name. Your name kwa familia, wacha ikuwe kwa holdings. In other words, ikuwe holding company. So it just holds assets that you can sell anytime. Sababu nasemaje, preferably, ukianza na tracking for example. Alafu, I don't want you to get stuck into tracking. I don't mean nimekuwa hapa too long by the way. Advantage, that's why you're getting information here, you have 15 years experience. Ile unafaa move along. You move to something, another venture. Maybe to me tracking, it could stabilize kwa something that you're really good at. Alafu ukisha establish hii tracking, ikuwe kama foundation, ukuwe na holdings, alafu you sell your company, you get the money, invest in something else, then move on. Sababu I'm pretty sure, si ati kuna wase ati tracking ni talent, ni skill. It's just a skill you learn. It's like a skill you learn as you go. Alafu unalearn, so because it's a skill, driving the truck,
but you're getting paid as a business. Now you're learning business skills. No, the school of hard knocks. Ile ujaenda university business administration, you're learning business on the go, on the fly. Alafu you experience, you can move the same experience to real estate. Labda one's a transportation company, labda one's a consultancy firm. You never know. Sasa matuna ile ukuwe ile holding, Mango Holdings. Alafu ukuwe na under Mango Holdings kuna Vincent LLC, whatever man. Sijui, sasa matoa example, jina Vincent ikapo kwa YouTube. That's why natumia jina yake. Anajua. Na build ya vini hiyo nini yake hiyo as you go. So there's a holding company, alafu maybe kuna operating company, ama kuna ile trading company, whatever you want to do underneath. Unaanza hivyo. So Climax, like sasa maji, my question is, how would you rate mtu akifanya kazi States? Is it good to do investment back home ama States? It depends, Climate Lax. It depends. Kuna so many aspects za business. Kama mimi kusema kweli, investment ya Kenya niko very vague. I'm not familiar. Kwa nini? Sababu when I was in Kenya, I was broke. Very broke. So kiniambia investment ya Kenya, there's things that asijaiona, I've never felt them. Labda utaniambia Albo, kama invest na hii. Isa ukuja hapa States, there's things you can invest in America. Zile mimi niko familiar nazo, by the way. Ile tu, they're not on my pay grade yet. I'll get there eventually. Sababu you have to build towards something else. Suppose kama kununua real estate, sema ile multi-family, multi-home housing, inamaanisha apartment buildings. Uko na 30 units in one building. Hiyo ni nitongaje? Multi-family homes, something like that. Doors, uko na 30 doors. Upper States uko na 30 doors, alafu every rent ni 2,000 per month. So that's easily 60K a month, just like that. Lakini hawa inataka maintenance. Sawa. Uko na maintenance, uko na nini. So musamangaje, eventually neza invest kwa real estate. Okay, Kenya, what's the scene like? Sababu kile understand kwa hii nini, most of these countries world at least, zile underdeveloped, kuna a blanket of colonialism inaifunika. Alafu napata kuna very 1% ndio rich, 99% wana struggle. So ukianza business Kenya, what business ina generate enough capital ama income ya kugrow? Sababu sema ukiinvest Kenya, alafu upate maybe, kama naweza sema example, upate kama okay, I'm giving you an example. Kama Kenya apartment, sijui ni how much, naweza niambia kwa comment, by the way. Musema hivi, naweza na pale hivyo ni build maybe 3-bedroom apartment in my style, by the way, my own style. I'm very generous in a way. So hivi, nataka kuwa ile, these things I hate in life, so if I do something about that thing, nataka kusolve problem. Kama kununua hivi, nimeishi kama apartments kadhaa. One of the best apartments nimeishi to this day, hands down, iko Hopkins Main Street 1510. Kwa ile video ya, kama uliona hiyo video ya parade, ile building ilikuwa, I think ukiangalia picha hivi on the right side, hiyo building ya brown, that's the building I'm talking about. Ilibuildiwa na hizi structures are steel, but floor yake ni concrete. So what neighbors upstairs, when they're doing whatever they're doing, you can't hear it. Awa chini, you can't hear it. Nyumba mob za America ni mbao. Lakini hiyo mbao, when somebody is walking, ilishakuwa old kidogo, usikia crunch. You can hear everything. Mtu akitembea. Those are not the best houses, not privacy. So musamangaje, if I was to build an apartment Kenya, for example, nda understand kitu moja, nda build kama different sections. Ndaanza na hivi, mtu ako single, hiyo taka nini? Bed sitter. Mr. Bill bed sitter, itakuwa 1-bedroom apartment. Sawa, itakuwa na maybe 1-bedroom self-contained. Alafu ni build maybe transition. Ushaanza kuwa na wife, mmeoana sasa, 2-bedroom, 1-bedroom hivi apartment. Alafu nda build 2-bedroom apartments. Alafu nda build 3-bedroom apartment. Alafu nda build 3-bedroom apartment na iko na space ya guest. Kwa nini? Hiyo ni multi-units. I'll do that. Ile specifically. Sababu kiangalia vile hapa States, kuna zile house, zile itonga studio. Hizo ndio bed sitter. Wasa wanaanzia hapa hivyo. But skip all that. Mimi naanza na 3-bedroom ya Kenden. Alafu na try kumake ikue, ile I don't have to make any changes. Itakuwa na space enough in case nda try kubonga na wasa wa itongaje. Ile licensing. Wanipatie ni build how slightly kubwa. Kwa sababu najua some families will grow in an apartment. Maisha yao yote. Unaona? Some. So wapatie extra space. Weka balcony, weka mlango, weka 2 bathrooms at least, unaona? Moja alafu ingine something, unaona? Incorporate hiyo kitu. Alafu you make cheaper pia.
enda hasara for 3, 5, 7 years. No. Alafu ndio could be profit for 7 years. That's what I would do. Ni kama I'm giving back. Okay, lakini sijui ni how much. Suppose kama it depends on neighborhood pia Nairobi. So which is the best place for real estate? Kama naweza build tu kama nyumba kama whatever office building from day one. Nichukue loan mortgage nilipie for 30 years. No. At least 30 years from now my kids will kama ina make sense hiyo. Lakini hapa states fungua kuseme uanze business kama tracking alafu you live like you're poor alafu invest 5,000 every month. Utafika level fulani hiyo every month you can afford to buy 30 units na flash maybe 4 years from now. Alafu kibuy hiyo, do you really need to be doing tracking? Probably not. Utasemaje wacha ni focus na hii hao alafu maybe uingie community college learn how to do maintenance ndio yashaamka na nitafuta alafu you repair your own things alafu na keep more money. So siwezi jua investment Kenya itakuwaje kwa labda ni hasara kwangu unaona sababu suppose kuna 2 bedroom Kenya rent ni 20,000 Kenya shillings. Kama uko na how many units 1 2 sema kama tuseme uko na 20 units ani 20,000 by 20 hiyo ni how much unapiga hesabu acha nichukue calculator ndio nisi go wrong. So useme Kenya itakuwa how much tusema hao ni 20,000 alafu kuna 20 units times 20 sawa hiyo ni 400,000 no wait 20,000 400,000 a month sawa sijui exchange ya dola ni ngapi tuseme ni 120 naona divide by 120 hiyo ni 3,000 a month sawa US dollars. So kibilio hao Kenya inimekia 3,000 a month compare na states sasa sawa nimesema how many 30 units hapa states 30 units ni 30 alafu rent ni 2,000 times 2,000 60,000 unaona so 3,000 Kenya na 60,000 US. Climate hebu niambie where would you invest? Najua America life ya hapa hivi iko all inflated, everything expensive by the way, si ati tusonga na do sana, everything expensive in a way, depends where you live. Kuna live kwa hizi big major cities, everything expensive, neighborhood. So would you go for a 3,000 a month investment in Kenya or 60,000 in America? Naona niambie. So lazima ni convince I can make at least 40,000 Kenya ndio nda consider Kenya before nikuja kubuild ya US 60k. Naona kuna ile factors. So kisema ati would I invest back home or would I invest in states? Mimi prefer invest states kwanza alafu kuwa na hiyo do ya states alafu sasa ndio kuja uinvest Kenya baadaye as the second third house. Naona investment sababu hapa hivi 60k a month na hiyo tunaongea hao suppose una parking lot is just land ndio kuna ile zoning ya hapa America ni ile as long as kuna hizi high voltage power lines zapita juu you place hizi kwa residential area iza kwa industrial area. So unaongea na ile city whatever city ile mayor anamwambia ni aje I see mko na power lines zapita hapa hivi, can I build some storage units hapa hivyo? Sema well kuna hizi codes lazima ikuwe this much, maybe a section of this. Okay sawa, go ahead. Naona alafu poa license because they're collecting taxes, property tax from you wewe. So uko na parking lot, kuna hao, kuna mimi nafikiria investment yangu ya faster kwa US kwanza before niingie Kenya. Sababu kama nina 60k naona pigia 60k a month, hiyo ni gross of course, kuna expenses maybe nabaki na 40 alafu kuna 3k Kenya nabaki labda na 2 kwa sababu kuna expenses. What would you invest in climate? Sasa macha nianza na states kwanza alafu nikam Kenya baadaye. Naona that's what I would say kama the third fourth investment juu hapa hivi utascoop more money sasa. So that's what I would say kai ina pay more hapa hivi. Sema what about Europe? Sijui naona if they allow me. Naona nijua soga na nini na story fulani kama wewe ni melanin unakuwa suspect just like that. So kuna Emmanuel Kipchirchir, tune in brother, thanks for sharing information, karibu sana. So nimemisa hapa nini TikTok, hebu tuone nimerefresh. Hakuna kitu yote, mbaki tu hapo. So kuna mtukufu Skeji every Sunday yuko hapa. Can you say anything about credit card to someone new in the US? D Smart Sebonga. Credit card ni what I would advance you dile kuwa very responsible nayo. Musa manga hivi the quickest way to build credit ni kununua gari ya deni. Nunua gari ya deni. Go to the dealership, buy one of their used cars. Work a down payment. Pay for it every month. For at least for 6 months. After 6 months,
You can trade in, sell, or whatever you want to do. The quickest way kununua gari, sababu gari ni kitu utility, you're using it. Ama enda ufungue secure credit card, save $1,000, alafu uweke secure credit card. Sawa, ukishaka secure credit card hivi, uanza kuitumia every month, unailipa on time, use like 30% of your card, alafu ungoje 6 months. It's always a time limit, alafu ita make sense. Sawa, so ndio hiyo. Just got the number one. Okay, Troy asema you never know. Troy asemaje? Sijui. Troy Jaba, Mofa asemaje? Go to Costco credit card, the best. Mambo hivyo. Mofara asema get a Costco credit card. Yeah, just get any credit card. But me, to my point of view, get your own money, $1,000, save $1,000. Ile baby steps. By the way, whoever who's asking about you, after Dave Ramsey, the 7 baby steps. Listen to it. Hata kama kuna video, listen to the video. Alafu try kuiapply in your life. Sababu, to be honest, if somebody gives you credit, like the bank, just credit, unajua watu sawa kitu moja. Every time you use your credit card, alafu if 30 days you don't pay it on time, whatever you paid for, kuna 18% interest kwa whatever remaining balance after 30 days. So it makes you it forces you to be irresponsible. Sababu watu fikiria hii ni pesa yangu. I did that. Mimi nisha mess up credit card how many times? 3-4 times, by the way. Sababu nikuja hapa hivi States, niko very stressed up. I wanted to make money quick. Acha nike mguu chini, nikaweka mguu juu, nika comfortable, ni adjust. So save $1,000. Ni uchungu. Kuna hiyo uchungu hiyo. Basically, by saving $1,000, what you're doing ile, you're teaching yourself how to be responsible with your money. Sawa. Advisable. This is the best advice nakwambia. Save $1,000. Oh, sina hiyo do. It can take 2 years. Whatever. Save $1,000. Sawa. Go to the bank. Fungua CD. No. Certificate of deposit kwa bank. Weka $1,000 kwa hiyo CD. If you don't know what CD is, look it up. Alafu, chukua credit card against your CD, against your investment. Then your credit card, use it for one thing or 2 things every month. If you use it for groceries, kununua chakula na nini, na buying your gas, every month you get paid, pay it off in full for 6 months. Itabuild credit yako polepole tu within 6 months. Utaona ikigrow. That's the best way. Alafu, because you know it's against your money, inakuhold accountable. You'll be forced to be responsible, which 90% of Americans don't. Sababu hata mimi niko hivyo. I thought ukienda kwa bank upewe credit card is like you've been given a license to spend the card in whatever you feel please, not knowing that every time you spend and you use that card for bills, alafu unailipa. Wacha nikupatie example. Suppose umepeleka wase out, umespend $100 kununua pizza. Sawa, alafu ngoje 30 days usilipe your credit card. Do you know how much that pizza cost you? $118. Okay, suppose you didn't do nothing the second month, you didn't pay it off, ukalipa minimum balance. Minimum balance hiyo enda mostly kwa interest, alafu kuna percentage. Alafu let's say minimum balance ikatoa $8, kabaki 110, kangojea 30 days. So now the 60th day, your $100 pizza already cost you $10 extra. It cost maybe another 18% of 110, which could be 130 something. That's hesabu ni gani. So basically, the more you don't pay your credit card on time, the more your payment is compounding to the advantage of the bank. See where you're losing, the bank is gaining. So basically, technically, by using a credit card, alafu you don't pay it on time, you know what you do? You are the profit margin of the bank. When your production, you're the one paying the bank to do business. No. So alafu, they are wishing, they are hoping you do that. If you didn't know, they want you to default. They want you not to pay it on time. They are counting on you to fail. So to make yourself more responsible, save $1,000, fungua CD, borrow against your CD, then use it responsibly for 6 months. If you don't feel like you have enough money, maybe you should try tracking or some other side hustle. So most of the time, when you have access to credit,
ni kama umekuwa na access to money that you didn't work for, then you're tempted to use it, then you're having a hard time paying it back, and it costs a lot of money doing that. Sijui mili costs a lot of money. I had bad credit for 7 years. Bad credit. 7 years. It dropped 2019. Now I was debt free in 2015. So even when I paid off all my debt, which cost me more, basically you'll spend more every time you use credit. You're using somebody else's money for your consumption. Oh my goodness. They will make you pay every month 18 to 27%. Actually 18 to 27%. Ni kama interest za Kenya, by the way. Is a Kenya must get 27 crazy figures, 30%. Ndio hiyo sasa. So meskia, asemaje hiyo, meaning credit card will make you homeless. Oh, absolutely. So they are counting on you to skip a payment. Why? Because you become the profit margin of the bank. When your profit margin, sema, hey, ni aje? Ajalipa bill? Manager anapiga hesabu. Oh, bonus. So imagine there's like 1,000 of you plus 18%. Muna make bank inakuwa rich. No. Just by ile missing payment. Mi najua, I paid more. Yani semangaje? That's why mi semangaje. In life, you lose money. But you lose money. That's inevitable. You lose money. But it's just losing money. Guess what? If you lose money, you can get money back. The only thing you'll never get back is time. No. Yeah, that's the problem. And when you're using a credit card, it's like you're using your future money now. So in the future, you'll be paying for bills from yesterday. So the only thing basically is like you're using your future money now. But what's going to happen in the future? You're going to be paying for the past expenses while still trying to survive on the current expenses. So what I need some maybe I just need to make more money. I'm in the beginning really financially responsible from the beginning. So if you're financially responsible from the beginning, utakuwa tu sawa. Naona, you'll be investing instead of losing money. Itakuwa asset, not a liability to your life. Sawa. Okay, tuende kwa YouTube. Hebu tuone YouTube, kuna swali moja hapa inaka Edward Kamau anasemaje? Nimesoma ya nani? Tuned in, sawa. Anasemaje? Good evening Albo. Niko na swali. Why has perception of education changed? Because nimeangalia kwa internet, people are not getting jobs, not just in Kenya, but in the United States. I don't think the education, by the way. I don't think the education. Ni administration kuna two administration hapa America. Kuna ile Republicans, they tend to cater for the rich people, the ultra rich. Alafu Democrats out tend to grow the middle class. No, hoping that itafikia wale the lowest. So Trump akiingia kwa ofisi, the first thing that they fired a lot of people. Kwa nini? They want to have more money, they were build. I don't really understand the agenda. Mi munga na vote tu. No, na mimi ni independent sababu nigundua both sides wako full of doo-doo. So musema ile the best of both evils. Kitu hiyo. Move vote down ballot. Kwenda juu kwenda angalia ule mtu reasonable. That's it. Lakini wote hao do vitu zao. Kuna ule ukita for middle class, sasa wako hapo ukita for higher class. So they would rather build they would rather give money to the ultra rich, hoping they will trickle it down to the middle class, which unfortunately never happens. You don't trickle down economics. People who are rich, by the way, are gonna mindset flani. They never spend money ujinga. They don't spend really money. They don't really build the economy. They invest, rich people. So I think government will be better promoting the middle class because hao ndio the backbone of the economy. Kama say America, iko 70% consumer spending. So when the consumers are not spending, economy in down the drain. So why would you give money to the 1% of 1% hoping they will trickle it down? No, they won't. What a hold, wangoje sale market may crash, they buy everything cheap, then they warudishie middle class waanze kulipa more money. I don't know how that works. Mi sielewi. Kuna hii system, I don't know who came up with it, lakini iko na malice, iko na racism, iko na all these things combined. Watu maskini wako na pesa all of a sudden and they act like sijui kwa nini. But anyway, hiyo ndio politics ya day. So education bado iko na value. Usi underestimate education. Mi nianza tracking juu ya ile survival instinct. Niona I need to make more money. Niona hivyo. I just need to make more money. Kwa sababu my desires zilikuwa zinani overtake. Naona. Nataka di build DJ system. Na kama sahi hizi vitu za camera nini. So nataka nikuwe na a very expensive hobby.
niko na a very nice house, niendesha a very nice car, niko na a very hefty investment in the future, niko na retirement. It's all that stuff, the things that I never had growing up. So hiyo niko na hiyo need, I have a need to make more money faster. My only choice ilikuwa kuingia tracking, kwa sababu honestly speaking, the first time niliqualify ku rent apartment by myself bila roommate ni hii check ya tracking. Waliangalia wakaniambia you're qualified within 1 hour. Nakumbuka hiyo exactly where I was, exactly what I was doing. Naona nilianza job hivi, naweza pigia story by the way. Nilianza job watu wangalima Q&A sijui, naweza ambia tu story useme hivyo. So Edward, education bado iko na value. Usiangaliange sometimes ni long term. Imegundua watu wanga hivyo. Usithink life yako ni kama it's based on a week away. Your life is 5, 10 years from now, 20, 30, 50 years from now. But you 50 years from now that you're going to be alive, ukifocus on building your life the first 5 years of 50, itakuwa ile front heavy. Naona front heavy itakuwa you'll work hard in the beginning, then it's going to be easier later on. But if you're easy in the beginning, it gets harder later on. Naona. So angalianga plan. People think kama ati mazi albo kubuy track ya 300,000 ni expensive, najua sijui wacha nifanye hii kwanza na hii alafu shafanya hii na hii nafanya hivi na hivi na hivi. Mimi nachaka naambia tu I call it BS. No, hiyo ni BS. Kwa nini? You're trying to convince yourself why you can't do something that you think is going to help you. Kwa nini? You're thinking like a week in advance. Truck is all last 20 years, by the way. If you buy a brand new truck, if I want, there's a kind of truck yangu 20 years. Vile mimi more, I like change. Probably ndaiuza. Muka na gari between 5 to 7 years, alafu nauza. Mona. Hata by 5 nimeanza kuiuza already. So that's true. Mona. Life goes on. Always think of 5 years from now. Minimum 5 years from now. Kama uko Kenya, kama uko US, tumia 4 years na president na administration. Sababu ni every 4 years mnaenda election. Kenya ni 5 years. Naona. Kama mpendi Ruto, sijui how many years to go before election. You can kick him out, you can leave him back in office. No. Ama whatever. Akirig, akona 2 terms. The 10-year plan. So you have to think of your life like, kama Ruto ndio president for 10 years, what's my 10-year goal? Unaangalia hivyo, by the way. Sababu kusema nafikiria 1 week ago, 1 week to, wacha historia 1 week. 1 week ni ndogo sana. Think ahead. Kuna wase wakatumia excuse ya religiousness. Wasema ati, by the way, unajua we'll have shoes in heaven, so we don't really have to do anything on earth. Because if you subscribe to that kind of mindset, unajua, yeah, in heaven you're gonna be. Kuna quote niona mahali, sijui nalika kunusahau jina hiyo mse. Alisema hivi, most Africans are praying to the God of Israel, and Israel is asking America for help. Okay. I mean, linfreshia quotes. Just think about it. Yani, take a moment to suck that. Yani, Africans are praying to Israel's God to help them, and Israel is asking America for help. No. Which means, kwa hiyo equation, there's one person who's helping themselves. Hata need your prayers ndio endele. No. So itakuwa ni kama the irony, the sarcasm. No. You're praying for help and doing nothing. So it's like you're praying for a magic trick. It happen. Things are just going to happen because how long have you maintained your belief? Alafu things can happen. No. Sababu seme, naomba Mungu one day ndaoa. Alafu you do nothing. Alafu ndio kama uoe next time, thank God nimeoa. Thank you for the wife. Man, well, when you look at your name, that's a story. Mungu si micromanager, ana manage life yako. Micro, si macro, micromanager. Do, ni wewe, there's things you're supposed to do. Naona. Kama sema utakuwa demu unataka ama ile utaki, whichever, it's up to you. Kama mwanaume lazima uonekane uko na stability. Kwa sababu dem mostly au olewa. Nifundisha hivyo na aunti yangu. Asema wanawake wanaolewa, wanaume wanaoa, ni MTZ. Asema hivyo. Wanawake wanaolewa, wanaume wanaoa. So kama ni mwanaume unaoa, that means when unakam, you give up your rights. I don't know what to tell you, but hivyo, you give up your rights to have a liability that makes you happy somehow. I don't even know how. I can't explain it. You give up your rights. You struggle to stay with one woman. Na Instagram, anyway, you get the point. One woman, a lawyer story. You give up your rights to have one woman, alafu kuna liability. After somebody, thank God for that.
Kama ni blessings ziko already available, unaona? Uliamka asubuhi una breathe, si uko na breathe okay, sawa. So why do you have to make excuses za ku justify why you don't want to do something? Just do it, unaona? Ni mindset. Maybe ulidanganywa na colonialism, sijui walikwambia you only worship the white Jesus, unaona? You see the white Jesus by the way, very weird, by the way, very weird, very very weird, unaona? Kuna joke moja niliona kwa okay, kuna ile real thing na kuna ile jokes sa comedy economic jokes. Asema hivi, ukiangalia watu kwa ile in 19 I think in 1905 or 1915, most white people walikuwa from Europe, sawa, only Europe, sawa, okay, good. So one day in California, one of the rich kids alikuwa arrested na cop, na hiyo cop alikuwa from Syria, Levant ni Syria, kama ISIL, ISIS, Levant. ISIL ile na L, Levant ni kama Syria huko north of Syria karibu na Turkey. So huyu akasema, do you know who my dad is? Akasema, no, I don't know who your dad is. Okay, wakaenda kotini. Kwenda kotini wakasema, this guy is not a citizen. Kwa nini? Ask him where he's from. He's not white. Basically, he's not white. He's not a citizen. 1905, being a citizen meant you have to be white, by the way. Sababu, unajua Civil Rights Act in America, history, 1960s. Ilikuwa passed. So 1905, the only citizens walikuwa watu weupe. Unaona? Kama ni mtu mweusi hata ukuwa binadamu ulikuwa 2,000 of human beings, by the way. Watu saw hiyo aspect. Wasema, oh, mimi navotia sijui nani. Anyway, just reality check, by the way. A little bit of history. So akaenda kotini. So ndio msee alikuwa very I'm summarizing the whole thing. Utakuwa na hiyo joke, enda kwa Maisha States Facebook page, utaiona huko yote. Akasema hivi, so judge ni mzungu, huyo defendant ni mzungu, Karao ndio anatry ku justify any white. So ndio akasema hivi, akamuuliza judge akamuuliza hiyo swali, akamuuliza, by the way, I arrested this guy because of this and that, but you're not a citizen. Akasema, oh really? Yeah. Akamuuliza, oh, our Lord Jesus Christ, is he white or black? Judge akamwangalia akashindwa, okay, nikisema yuko black ita make sense. He's white. Okay, he's white. So you ask me, where am I from? Sindio, I'm from Levant. Jesus Christ is from Levant. So am I brown or white? Judge akamwangalia, wakaangaliana, wakasema, you're white. So from 1905, North Africans, Sudan, Egypt, Saudi Arabia, yote, they were considered white in America. Legally. No, white. Legally. Now explains why kuna watu wengine brown au vote ya Trump wakifikiria hao ni white. Ni legally. Okay, so 2020 walitoa hiyo kitu wakaongeza North Africa wakakuwa brown tena. Ilirudi back to brown, by the way. Hawajui hivyo, ni kama, so they are legally white because of your argument. Sababu if somebody from Levant akikuwa yeye ni brown, that means Jesus is now white, is brown. 1905 ingeharibu kila kitu America. So legally walimake watu wote wa North Africa, Sudan, Egypt wakuwe white. Ndio ile kusatisfy hiyo story ya Jesus is white story. Ile to stick to the story. No. Because some sema hivi, ninasema hivi, they would rather make Jesus white than accept that Jesus is brown. No. So kila mtu akakuwa white. So if you're from North Africa in America, you're considered white until 2020. Kama mwelewe 2020 ndio ilifanyika, wakachange law, chini ya maji ilikuwa a big deal, ilichangewa. So kuna ile classification ya watu from North Africa na Arabia, brown people. So ndio unaona sasa, according to America, the whole thing in general, wasema population ya white imereduce the last 4 years is because walidemote some brown people to, unaona, walisamanga vile ule msesamanga ule Kiganda, ito ngana niyo Kiganda, O'Shea Duke Jackson, yes samanga aje, they got their N-word call, no, the wake up call. Walikuwa demoted back to brown sasa, naona. So ndio, that's the truth. So hizi vitu ni legal, and in case itu nafanyika alafu wanamake na kwa hivyo. So kina wase brown wanavotia Trump is because wanaassume hao ni white, wata benefit, naona. Hawajui tu ni sheria na waka hivyo, si ngozi, naona. Anyway, so niambie, wisdom what you're praying for help, sometimes you have to take action. Lazima ukuwe na 5-year plan, 10-year plan. So kama uko Kenya unaona kama economy ya Ruto kuna mali mwelekeo, aiendi mali, you're not guaranteed to make it na hii economy. That means you have a 5-year plan. Fikiria
what can I do the next 2 years or 3 years nijimake ianze kuwa different. Mwona hivyo sasa 5-10 year more than a 4-year plan, by the way. Sijui kwa nini, maybe ni juu ya 4-year elections. I always have a 4-year plan. Mosema okay, for sasa buy truck brand new, is it 4 years? 4 years. Truck yangu ilikuwa 4.5 payment, nilipa down payment, so 4 years imeisha. By the way, truck is almost paid off. Nikiuza hiyo truck leo I can sell it for 180,000, nilibuy 240, so how much have I lost? Like 60? No, it's a big deal. So angalia vitu from a broader perspective. The fear of the unknown, if I kwa fear, sababu how can it be the fear of the unknown, logically speaking, and you don't even know the fear, you don't even know why you're fearing. So evil, the fear of the unknown, it doesn't make any sense. No, naogopa kwenda Middle East. Kwa nini? Nimesikia vitu zao fanyikia watu huko hivyo. Imekufanyikia wewe? How many times you experience your story? You never have. So how do you have the fear of the unknown na ujaifanya? Musa mangaje chukua hiyo kitu, you reverse the fear of the unknown, iseme aje, let me have the fear of the known. Kwa nini? Anza biashara, fail, sema nilianza biashara nika fail. Album hii tracking siwezani naye. Kwa nini? Nianza biashara nika fail. Really? Ulikuwa na track? Sikuwa na track. Nilikuwa sasa tuachie hapo story. So hapo tunaanzia, so kama nini your reasons for not doing something ziko less than 5% of the thing, hata uko 50% kwa grading skill, hiyo hata ni F kweli, hiyo si F. Hiyo hata kuingia chuo, uliona chuo kwa mbali ukaquit before uingie. Kama ni chuo example, kama ni gate, you didn't even get to the gate. Sema aje the fear of the known. Nilienda, I went, I conquered, I failed. So at least nilifail. Sababu honestly speaking, guarantee ukianza something alafu fail imanishi it's the end of the world. Fail imanisha try something else. Wase wengi succeed au wanza something wana fail, alafu you fail naambia maybe this is not the right way, alafu wana create more opportunity from the failure, by the way. So kusema ati you have the fear of the unknown, you will never even try. Naona? So ndio hivyo ile quote, I'm tying everything together leo. Musema if you're not failing, you're not even trying. Naona? If you're not failing, you're not even trying. Kabisa, how do you even fail if you've never tried? You know, the fear of the unknown. You've never done it. Lakini you're scared. Unasikia rumors za wase. Naona kama sema unajikompare na Albo. Nimeambia mimi clean kabisa. Nipatie scale ya 1 to 10. Sawa, nipatie scale. Albo mimi. Si labda mnaona kwa TV unaona ama kwa okay, mimi labda ni cheki msako live nini. Oh please, you have no idea. Hii living room too. Hii couch nilibuy na deni, by the way, nikai pay off. Hii simu iko na deni. Hii simu iko na deni, by the way. Hii iko paid off, ili kwa deal. Hizi nisha pay off zote. But everything niko naye saa hii ime grow over time. So iza kwa labda naongea hapa sauna kama mseni mnoma ni aje anatuongelesha kwa mtandao kwa live analipia sijui StreamYard sijui how much every month whatever. Mimi, honestly speaking, I'm going to be honest with you. 1 out of 10. Nikamwambia niko wapi mimi? I'm a 3 at best. 4 nimejaribu. In everything I do, move fail a couple of times. CDL license nienda 3 times nikifail. The 4th time nikapata license. So niambie, wife alienda 1 time. Naona. Personality. Si mimi hiyo. Naona. Mimi nilimsemuni jaribu 3 gonga ukuta laugh the right way. So I'm very average, below average. Out of 10 niko 3 at best. 4 nikijaribu. Kuna wasa wako hapa hivi sahi au jo dismiss vitu. They know how to create the fear of the unknown ideology, alafu wanakwambia, wanafungulia ukurasa 1 2 3 4 5 why I can't do this. Na wewe ni A personality. Naona ukiingia hapa sahi uingie tracking, you'll have 5 tracks in 2 years. Na hujai jaribu, you've never failed. So because you've never failed, you have the fear of the unknown, alafu you'll never do the thing you're supposed to do anyway. Sikia msee, una deal msee wa 3. Amini mwana Albo, mazee Albo amesafa, mazee unajua Albo tracking imemshinda. Huyu ni mimi. I'm a 3 out of 10. What are you, a 7? Twice mimi. Actually, if you are my CEO, pay me ndako 5 hivi, you'll make me a 5. Mona. So unakata kitu based on somebody else's experience. Na wewe mwenyewe hujai experience. Dude, what are you doing, man? No, samanga hivyo. What are you doing? Sit na encourage, I'm telling you the truth. Mimi, at best, I'm a 3 out of 10. Everything must struggle. Me see A personality. Chuo niko straight A student. Do you know why? I used to study times 2 every night. No. Maybe niko kwa spectrum. Maybe kuna hizi stories za ADHD. Maybe me niko kwa spectrum mahali. You never know. Sababu mwoga, niko slow but more gets there eventually. That means I have to work twice as hard just to be like
most of you, most of you, see some of you, we're very weird. No. Do you know how long it took me to understand set up hii microphone? Hii tu microphone hii hapa hivi. Nikipatia wife DJI, atasoma boom, amalize. Okay, let me be honest. Unaona hii background hii background hii imekam na user manual. Sawa? Nimeibuy a week ago. Nimetaka set up the first day imekataa. No. My mind wasn't getting it. Alafu leo nimeamkia jana, nilianza jana by the way. Figure out, but there is not even complete. Kuna 2 screws missing at the bottom. So nisi kwa hiyo personality. Niko kwa spectrum maybe. I'm actually on a spectrum. Maybe. The wife yosema, you're on a spectrum. Maybe niko ADHD or something. Very slow, but we'll get there already. So whatever you find natural, it takes me twice as hard to do average. No. Other black people in America is the same thing for business. So kama mimi siwezi quit, niko kwa spectrum. Je wewe, A personality, 7 out of 10. No. Alafu somebody, the fear of the unknown. No. The world is missing your potential. Na mnaijijua by the way, analyze. Si ati chuo ulikuwa unapatanga C, hiyo ni chuo. Chuo ni memorization. That doesn't define you by the way. Oh, sikuwa imaliza high school, nilipata sijui D. Who cares? That system, ulipata D kwa hiyo system. Ushajaribu ingine kweli? Ujaijaribu? Ushaenda Middle East kweli? Ukadu job? Sababu nijua hapa States ni ile kuja hapa lazima uko na green card, alafu pia hii new administration imeka vitu zikakuwa a little bit difficult. Sawa, it's okay. It doesn't mean the life is over. No. Kama wewe ni A personality, you're always an A personality. Nothing will change. Put it into practice. The world needs people like you. No. New innovative tunatumia hizi masimu na manini. But kama mimi spectrum 3 out of 10, twice as hard to do simple things. Alafu zamati, mimi nimeona albona struggle mazee, so hata mimi dude. Anyway, tuendelee. So that's why there's some hivyo. Do what you gotta do. Umalizana nayo. Naona. Try, fail, find another alternative. Naona. So hi Albo tuned in all the way from 254045. 045 ni wapi yuko? 254045. Well, kama ni 254,000 and 45 cents. Kama do. So why is Dwayne William against LLC? He says C Corp is better. Nelson Jr. Because C Corp, LLC is always attached to you. Ask me, I'll tell you. When I bought my truck, Nelson Jr., when I bought my truck, ilikuwa nilisema nini? Wasema, who's the personal guarantor? Sababu my company ilikuwa my company name, my name, mwona hivyo. Kama sasa tuseme, ukiangalia title yangu ya gari, I wish nizaonyesha by the way. Maybe I will. Naonyesha kisha change title. Imeandikwa Al Albert, address, kwa nini ni LLC? So LLC is a glorified sole proprietorship. Kama kuna farm, for example, mkulima, you'll be okay with an LLC. Kwa nini? Wewe mwenyewe lazima upalilie ndio upate produce. Sawa. But if you have employees, it's good to have a corporation. I can even get deep and lived. Let's go sensitive to political sahi, siwezi ongea, but naweza kwambia ukweli kabisa. LLC is attached to your name. So when you're looking for funding for your future business, do you know what they're looking for? How much is Nelson Jr. worth? How much is he potential? Angalia, well, Nelson is 45. Example, I don't know how old you are. So, okay, let's meet my example. Well, Albert is 45. 45. He makes about this much every year. Let's see. The average lifespan of African Americans in a middle-class neighborhood in Minnesota is about 72 years. So he's 45 right now. Okay, let's see. He makes about this much every year. So 46, 47, 48, that's 3 years, going to be 50. What if he gets sick, colonoscopy, he might get cancer, 60, 70, that's 25 years. So he's got 25 years to live. So how much does he need again? 10 million. So we need him to pay 10 million by 45. He has to pay like, okay, $10 million. Do you $10 million? I'm using a calculator, baby. So, okay, he's going to live 45 years. So 45, okay, Misawi, 245. So 45 years in the LLC, Junior, I'm answering your question. 45, okay, see, 45, 25 years. So 25 years of your life,
times 12, 300. So you have 300 months to live. They're not so many. They're not so many. You don't have so many months. Me, for example, I have 300 months left. Mwezi, 300 moon cycles to go. Then according to the average life expectancy of of African American man in America who lives in a with a 800 credit score, who lives in a 800 Mimi credit score. I never used to have 800. Who lives in a moderately middle class neighborhood in America? I live maybe 72, 73 lifespan. Okay, if that's my lifespan, I have 300 years to go. How much do I want? I want $10 million. Okay, $10 million. So, do you divide by 300 months? So, cost nile, I should be paying 33,333. Let's say just 34,000 a month. That's the loan. Okay, what am I investing 10 million on? Wanaangalia. He wants to buy an apartment building. So awangali the positive side of the profit, wanaangalia the negative side. Sababu wanaangaliaje what's their liability. So he wants to build an apartment building. How much can you build at the current market rate? Yeah, 10 million. How much can you build and what neighborhood? And statistics zote wanaangalia everything, science. Well, you can only, so because you can only, alafu akuulize what's your income right now? Useme I make 5,000 a month. So which means uko 5,000 by 33 ama 35 ni ngapi hiyo? 7. So uko 600% short of your goal, your life. So any LLC, nasema, well, I mean, the riskiest we can do, we can only give you 20% of 10 million, which is 2 million. Kwa nini? Wana guarantee utailipa. So if you prove to them that you can pay that off in 5 years, maybe they can work with you. Mona sasa. So I only have 300 months to go. You need LLC. Sawa Nelson Jr., Dwayne Williams against LLC. Okay, let's think of a corporation. Sawa. How old is a corporation? Swali. I act like I'm speaking like him now. I don't know. How old is a corporation? Corporation ni company naanza, for example, CBS. That's not the best. Apple is very new. I don't know how old is Apple. Probably a teenager, mid-30s. Facebook. How old is Facebook? Maybe 23, very young. I'm like, Google. YouTube. How old is YouTube? Maybe a teenager, maybe allowed to drink now, 21 or something. Very small company. Walt Disney. How old is Walt Disney? Heinz Ketchup. 100 and something years, Heinz Ketchup. So who's the founder? He's died a long time ago. I don't know, 80 years ago, alikufa. Kwa nini? Because he has a corporation. The corporation outlives the individual. Sawa, Nelson Jr. So ukikuwa na corporation, your kids, your CEO, the board of governors wataendelea bila wewe. So iko na longevity. Alafu kumbuka corporation, you have shares to sell. If you want, you can list it in the publicly traded corporation. Kama Apple, you can buy the shares. You can own Apple shares if you want right now. No. You can have an iPhone 15 kama mimi, getting old, I don't care. It's up to you. If you don't have a 15, it's getting old. It's 1 year old, 2 year old. You can have an iPhone 15 and still making money by just owning an iPhone. Kwa nini? Ni corporation. Iko na shares. Everybody has a bit of that. So that company has more potential to grow than you alone. That's why nasemanga fungua C Corp than an LLC. But I'm not saying if you want to open an LLC for small business, you need to be in a business. If you have a business and you have to work on a business yourself to make profit, like me right now, trucking, guess what? That's not a business. That's just a job. No, I work for myself, self-employed. I'm just self-employed. It's not a business. It qualifies as a business, but it's not a business. Most business owners are away from their business and the business still runs. Sabu, if I stop driving, my business dies out tomorrow. But if it's a corporation, I stop driving, there's 20 trucks, there's 20 drivers, there's a managing director, there's shares, it keeps going without me. So bank is willing to give you more money when kuna ile continuum beyond your own lifespan. I can't believe it. I only have 300 months to go. According to the statistics, averagely. It could be less, plus, minus. Imagine, calculate your life, by the way. How old are you? You're 20. Average male. It's true. Just calculate. It makes sense here, by the way. I mean, because I only have 300 months to go. Woo! August. So by next month, 299. It's going down. So lazima ukue very careful. It is vitu.
So Gato tuned in from Kayole. Gato ni mwana video yako bana, ni mwana video yako. Siwezi kubaia taya bana. I'm not an investor. Niuzie shares za kampuni yako. Nakubaia though, nakubaia. Ganji kwa poa. Alberto, ulikuwa 9. Sikuwa 9.9, nilikuwa 9.09. Au kuona vizuri 9.09. Ulikosa hiyo 9 nyingine. Nikupigia screenshot. Sawa. So marketing the calendar. Awesome job. Marketing the calendar. Hello Albo, tuned in as always. It's been a while but bado tuko Nico. Lensi nakuona Lensi. Umepotea kidogo. Kupotea bado uko busy naona. Tune in from Kuwait. Liking the show. Big up Albo. Naomba baze nikumbushe bana during the week. Niko job ingine mbaya by the way. Good and bad. Tuko job moja, I think the next video, and I'll post you next video. Niko hiyo job Monday pia. Oof. Chapa job 12 hours, 13 hours actually. Naona. Na ni hapo karibu tu hatuendi mahali. So, man, nikumbushe. So kuna Wilson tuanjira sema Ruaka tapping in. Sasa nakuona. Nehemiah anasema nini? Anasema Nomad, how can I reach you bro? I want to ask you how to relocate over there. Masikia Nehemiah anakuuliza Norman 254, Familia 254. So TikTok haraka asemaje? Sema nini? Yodeling, sijui ni yodeling nini. Alafu story ya health insurance US. What's a cheap reliable one to use? Huyu ni nani? Life insurance, it depends with your state. Kuna zile nini? Mutumia itwaje? UCare. Iko affordable kwa familia. It depends on your state by the way. Sisi vile tunaishi kwa hii state na tukuna familia, tuna get ma benefit. The more uko na familia na kuwa cheap kidogo. Unaona, uko Midwest, wapi kabisa Midwest? Niko Midwest kama wewe. Wapi? Wisconsin, sema tu Minnesota. Unaona, Minnesota, the best state ever. Cold but good. Ohio. So sijui Ohio na wakaje exactly. Angalia kwa sijui exchange unit, kwa sababu unajua Minnesota ni Democrat, so walichukua Obamacare. So since Obamacare, insurance imekuwa cheap kidogo. Because we know the benefits of Obamacare sisi wenyewe, ama ni Affordable Care Act, ilikuwa since ikuwe passed ilikuwa cheaper sana kidogo. Before, what I used to pay for mimi individual, sahi twalipa tu the whole family slightly above that. Imagine insurance, all the kids, the whole family coverage. Before ilikuwa an arm and a leg for insurance ya health. Ilikuwa nalipa kama 350 nikuwa single, I think 15 years ago. Alafu ilikuwa na they only cover 80%, so I have to pay 20% of everything, ile kukue more responsible. But saa hii ni kama sijui ni 550, I don't even know, ndauliza, sijaangalia for a while. Au toa tu wanaitoanga tu every month. Alafu kuna tunapoa copay ni sijui ni 10%, kutoka hiyo naiangalia, hata sijaiangalia. It's been the same for a while. Tuna watoi wako wagonjwa kila saa, so uta afford to, by the way. Don't worry about insurance. Ni ile tu know the state you live in. Kama state yako ina lean towards watu wadosi priority, alafu maskini wa hustle, kama kwa southern states, unfortunately awaga anti-affordable care act, naona wana vote against their interest. That's what I believe, by the way, from my high horse. I could be wrong, but so Albo, are teachers in US getting better compensation and allowance benefits as compared to here in Kenya? They're not so much paid. Teachers are paid by the school district. School district is tied down to the neighborhood, the property value. So if you live in a rich neighborhood, you have good pay. If you live in a poor neighborhood, school iko funded na property tax ya hiyo area. So the higher the property tax, the better the schools. That's what nasema tunaishi place hatuwezi afford hapa America. Hata mimi ni kama I'm wasting my time, kwa sababu I moved to this neighborhood because of school district, but my kids go to private school. So ni kama it doesn't really make it, but ni option. So you'd want, if ukiishi states na unawatoi, you want to be in a good neighborhood, ile kuna funding, sababu school iko funded na property tax. What everybody pays tax every month ina fund shule, because ni kama public, itongaje kitu ile mnasaidia nyinyi wote, hiyo collectively mnasaidia kurun public kama roads nini, local government basically. So sijui nisemaje, but it depends with your school district, anaweza sema hivyo. Alafu kama as a teacher na hii age ya AI na online,
You can actually have an online school on the side, hustle, kufundisha wasei mathematics or whatever, tutoring. Naona. So it depends on the neighborhood. Macho Zikumunda. Leo nimechelewa kiasi lakini umenipa very great insight. Thanks a lot. Karibu sana. Karibu. Macho Zikumunda. Hiyo explanation ya LLC nimeipenda. Ebu naomba unifundishe na mimi namna ya kufanya hesabu ya lifespan. Umeniachia kiasi hapo. Acha nifanye for the sake of Macho Zikumunda. So nimesema hivi, I'm a 45-year-old man. 45. 47. Oh my goodness. Sorry. Najiwekea negative. 47. Naona niko na nywele white hapa 47. So mimi niko 47. Sawa. So this is what they do. Suppose kunachukua life insurance. Kuna ile median. Mambo ni mathematics. Sawa. So this is what they do. Mimi, okay, I'm a African. Suppose na qualify kwa my category kwa American class system. Kuna white, kuna I don't know, there's a look up. So I'm an African American, black African American. Mimi ndio category yangu. So the average lifespan of black African Americans in America, if my credit score on a poor neighborhood, itakuwa 53 years average. Okay, on a middle class neighborhood itakuwa labda 63. So mimi naishi kwa upper middle class. That's what I tell myself. It could be wrong, I don't know. So I have a 800 credit score, 800 credit score. I live in an upper middle class neighborhood. Don't mean a truck driver, that's not really good. But gari yangu kuna AC. These factors wanaangalia. Ile, what kind of job do you do? Where do you live? Statistically. So average lifespan ya African American, ule being in an upper middle class, that means I'm educated, though I'm not. Kuna ile categories za population. Average, ile wachukua average yote ile kama mean. So if I have a 800 credit score, that means I have a good job. I live in a upper middle class. Lifespan ni kama 72 years. Wanawake ni 79, they live longer. Average median life ya hesabu tu ya watu wana planning. Sasa. So if my average is 72 years, live. Right now I'm 47. Unachukua kala usemaje? 72 minus 47 equals what? 25. So I only have 25 years to live. Sasa. So if I average ile hesabu, isi actual in ile average ile the median ile kama survey. So if I have 25 years to live, sawa. Oh, there's so many years. They're not so many. So every year has 12 months. 25 times 12. Kama birthday yangu ni leo. So I have 300 months to go. I have 25 years. Ni 300 kweli? Wait. 25 years times 12. Yeah, I have 25 years to live in Mwashata by mistake. So I have 25 years to live before my average lifespan. Alafu, I have 300 months left to live. So meaning I'm running out of time. No, time out. So a normal mtu amezaliwa sasa mtu kama brand new kid. Amezaliwa maybe na my kids kwa hii neighborhood. They were not born in this neighborhood. Kwa Hopkins, which is whatever. So 73, suppose 73, 173. 73, I'm on 72, 2072. 72, that's the years you'll live, times 12. 864 months. No. Wait. I got it wrong. 72, yeah, 72 ni miaka. How many years? 72 years. So how many months do you have in a year? 12. Times 12. Equals 864 months to live. Kwa mtu kama mimi, neighborhood yangu, credit score, everything. Lower middle class, upper middle class. So I have 300 left. So minus 300 equals what? So I've already lived 564 months. So I only have 300 left. So mimi niko kwa the other side. We're going down. Half past ile kama saa sita ni hapa hivi, clock ilianzia saa moja ikuja hapa, mi niko hapa, naona niko hapa hii side, I'm going really fast down, naona. So that's how many years you have left. Average is kwa labda if you live in a ghetto in America, ghetto neighborhood, poor neighborhood, naona,
red line district, sema red line, alafu sema average ya mtu ako na 500 credit score anaishi kwa ghetto ni 53 years na ako 47, so they only have like 8 years left to go. So what's going to get you? Maybe in the poor quality of water, poor quality of the neighborhood, contaminated air, ama itakuwa labda kazi unafanya ni very demanding sababu ni manual labor, ama you're so stressed all the time, ama you don't have enough money. No. So in a factor, skizi vitu, by the way, I'm saying this sababu nilitoa mahali, by the way, I read through all these things. It's yani, these factors that affect your life on a daily basis. So if you're always broke, you don't have money, you're stressed about money. Over time it accumulate, it gets to you. So if I tell you that sometimes enda Dubai uko na less stress but uongeze lifespan by 5 years, do it. Uko states ukuja hapa hivi ujui kutumia credit. Maisha states ni free 99, free information, free 99. What am I doing? I'm sharing my information that may go through for you to avoid your mistakes. Sababu avoiding that mistake, it increase your lifespan by 20 years more. Kwa nini? You'll be living in a rich neighborhood. Angalia kama Warren Buffett. How old is Warren Buffett? Nikuuliza swali. How old is Warren Buffett? Naona swali. Acha ni Google nisikue wrong. Naona how old, somebody ananiambia, is Warren Buffett? Naona ako 94 years. Naona 94 year old. Kwa nini? Utapata Warren Buffett, the salad he eats, it's grown in his backyard. Avocado, kuna mti ya avocado pale. Hewa, akona air purifier. Kama nina air purifier hapa hivi, kuna air purifier. Moga na air purifier hapa hivi, you know. Doesn't really, moga na kama niko na allergies problems. Zime reduced, by the way. Since I started managing my allergies, zimekuwa better siku hizi. I lost weight, naona. I pick what I eat. Kuna vitu zina trigger hiyo allergy, kuna vitu zinaipunguza. So kama yesterday kuna very bad air quality yesterday, ile smoke from Canada, whatever. Na video jana, nimeke video jana, mtaona video. Nini iko hazy in a way. So the way you live your life contributes to your extended lifespan. No. I say adversely opposite of that, the same thing. If you're always stressed, you don't have money. If you're happy, you live longer. No. If you're not so happy, you're not going to live longer. You know, statistics. Ili come through mimi sababu I was trying to study lessons to be a life insurance agent. So in part of that, nikatakuwa na hizo the calculation out to me. I didn't go your book, by the way. Hii ni tu on the side kusoma. Mwaga niko hivyo. I always feel like I don't really know enough information. So when I'm reading, musoma vitabu hivi, nasoma juu, nasoma chini, nasoma side. I want to know everything about everything. Then nikuwe more prepared. Kwa nini? Me do twice as hard just to be average. No. So that's what I do. So unapiga hesabu naona niaje, ndaishi for how long, niko stress na pesa. It affects your life. No. Kuna somebody, nawachia everything Mungu. Yeah, that's true. You can do that spiritually. It might help you. You might get 3 years ukiwachia Mungu kila kitu, but the life still happens. Mwona hivyo. So life still happens. You have hopefully for the future you. Lakini kumbuka kitu moja, the gospel you have in Africa, 99% of it will come kwa colonialism. No. Why did they do that? The best way to control watu ni kuwapatia religion. No question. It's a no-brainer. No. Nikwambia tu, hey, there's a superior God up in the sky. Why do they have to be there? Why can't they just be there with you? But impossible. It's just so impossible. It's like out of your reach. It's like so far away. You have to, the space, Saturn, from the sun, the distance. It's like light travels from this to this. But you see, if you want to get to heaven, if heaven is out there, there's a planet called, the Milky Way galaxy. If you travel from Earth to the Milky Way galaxy at the speed of light, it's 300 million years. And if you travel from the Milky Way galaxy, there's 1 million billion dollar planets out there. So if God exists in the black hole, somewhere up in the distance, past, actually, you could be a zombie thinking about those numbers. No. Come on, $1 billion. $1 billion is a lot of money, by the way. $1 million is a lot of money. Do you know how much $1 billion is? Oof. Piga hesabu uone. No. Ukipewa $1 billion leo, you wouldn't use that money in your lifetime. Utabaki nayo bado at the end of it. Kama mimi sasa hivi $1 billion. Hata sijui 4th generation tutakuwa na hiyo pesa bado. Even if I'm just spending every day. Sitamaliza.
So, okay, does it make any sense to you? Acha niwaambie. Lifespan yangu hapa America, I use $6,000 a month to run my household. Sawa. To determine. Albert has 300 months to go. Okay. I have 300 months. So in the next 300 months, I'm alive. My kids are growing, they'll leave. Okay. Suppose let's just keep everything the same. Okay. I have 300 months to go, according to statistics. Sawa. It doesn't make any sense. Piga tu hesabu leo. Leo nijua tunaongea mambo ya hesabu. So 300 kuna $6,000 sawa times 300. Hesabu ni nini? 1.8 million. So mimi nikikufa kama niko 72, the amount of money I need between now mpaka nikufe 72 na statistics, I need $1.8 million. Niambie. So how much is 10 million? 10 million ukipata 10 million sahi, even in my current lifestyle sitaimaliza, nakufa niiwache. Ndawacha kama sema hii 1.8 million minus 10 million. Sawa, piga hiyo hesabu, it's a lot of money. Watu wajuangi hii hesabu vizuri. 8.2 million, which means averagely ni kama out of 100 ndabakisha, I'll only use 1.8% of 10 million in my lifespan nikiishi hapa sahi. So for me to get funding here 10 million, I need to have a what? Corporation. Let an outlive. My kids will continue, and my kids' kids, and my kids' kids' kids. No. Samaliza hiyo pesa. So ikinipatia sahi $2 million sahi, temetuli plus minus $2 million sahi as we speak sahi. That's enough until my last day on earth. Done. No. Lifespan. According to the average. But if I'm alive at 72, unfortunately, back at 94 kama Warren Buffett, then I need more money. And I need more money. So kama una work hard sahi Kenya, alafu uanze life yako sahi, alafu stabilize, you'll live longer and you'll have money to enjoy the living longer thing. Sababu kuna place hapa Waizara, ishapeleka around huko hivyo. Waizara ni place moja ni old money rich. People are so rich but our show off, you can't even tell they're rich. Ile tu nyumba inakaa mzee, gari ni expensive, boat ni expensive. Unashindwa, why can't they just build the house? Ni ile amekuwa kwa hiyo nyumba for the last 40 years. They don't need to build it sababu najua time is running out. So asema tu, let's just live to the end of this, alafu old money rich. No, old money rich. I need 1.8 million kuishi mpaka your average lifespan. No. That's what they look for. So jiangalie ujiulize, how many months do you have to go? Maybe it makes sense in a way. Sema, every month I'm losing money. What do I do? I need to make that money. No. Na 6,000, it tumesema averagely. Do I even need 1.8? I don't think so. Because my kids are growing. No. Watakuwa na life yao. I think countdown. Ule mkubwa kabisa kuna 3 years to go, alafu out. Alafu hiyo mwingine akona ngapi? So hiyo ako 15. Alafu mwingine ako ngapi? Hiyo 11 out. 9 out. 2-year-old, daddy's girl, maybe a little bit longer, maybe 19 more years out. So it reduce. 6,000 to reduce over time. No. You need mortgage, alafu insurance, alafu chakula, ndio $6,000 a month. Sawa. But guess what? Waki move out, they'll have their own insurance. No. Alafu maybe, there's so many factors. There's two, I need less than 1.8 million. I'm pretty sure if I had $1 million sahi, I don't need to work a day in my life. Mwana hivyo sasa. Kama ya average ndio hiyo. Hiyo ndio hesabu nafikiria kusema, does it really make any sense? So if you're procrastinating, na uko 40 something, ama umekaribia 40, how many more months do you have? Na ile average, ile scale. Jiangalie mali uko, jipime uone. No. Are you middle class? Are you, to me, metrics ya America, by the way, American metrics. It might give you a rough idea. No. Hii ni metrics za America. An average lifespan ya African American in a poor neighborhood ni 50 something years. Hata usema, in other words, ule John Hope Bryant yutumia credit score. Anasema, if your credit score is 500, you live 20 years less than a guy with 800 credit score. Kwa nini? Just the opportunity ya make difference in your life. Naona. Na hizi mambo za changing your life, I think in between 3 to 5 years. That's it. You start something 3 to 5 years, it'll transform your life completely. Alafu kidu another 5 years, it'll change your first generation completely. Ukienda the second 15-year plan, it'll change your third generation. Ukienda 20 years plan, it'll change mpaka the fourth generation. Alafu the second generation, you do the same thing that you did, wata buy 8 generations after hao. Pesa yao itakuwa bado. Unaona sasa? Somebody has to take over somewhere. Aanzie hapo hivyo.
Ukiblame ukoloni, ublame sijui Israel is getting help from America, sijui. No. There's so many details. Ni joke tu nasema ile sarcasm. Sawa, TikTok. TikTok imenyamaza ni aje? YouTube basi, YouTube. Mbona sasa? So ile explanation ya LLC nimeipenda. Sasa niliambiwa nifanye leo na husband. Husband nimenifanyia kitu leo. Jina lake ni husband. Kwa nini? So Duke of E10 watching from E10 Kenya. Umeenda kuvisit? Msako ako 254 leo. Duke of E10 ako E10 kabisa na akilisha. Karibu sana. Hey Albo, talk about the aspect of investing in America or investing back in Africa and returning of your investments. Maisha Ken. Maish Ken. Nimesema hivi in the beginning. I already covered it before. To example hivi, if you have 60 units in America, average rent ya hapa hii mtaa yetu hapa hivi ni Minneapolis St. Paul area, decent mid-range apartments ni $2,000 a month. Decent, sawa, 2-bedroom, whatever, maybe 1,200 square feet apartment. Square feet ni ile size ya nyumba ile. Sijui how to, nimezoea hiyo, sijui Kenya nasemaje. Do you use square feet in Kenya? Sijui. There's things that I never used to pay attention in Kenya. Alafu nikuja America, I pay attention to them, but sijui convert kama sahii miles na kilometers, inaweza badilisha hizi ma ounces na, I don't know how to, I have to think about it first for a moment. So ni hivi, in America, if you have 30 units apartments, $2,000 a month, sawa, rent, you'll make 60K a month. 60 a month times 12, itakuwa $720,000, almost $1 million gross with 30 units apartment in America. Sawa. Okay, wase niambieni, rent ya Kenya ni how much? Decent 1,200 square feet in Kenya. Rent ni how much? Sijui, I don't know. I've never been since sijakuwa Kenya. We've never been to Kenya for a while. So sijui rent ni how much? I'm using 20K. Kama average. Sijui, I don't even know. Maybe it's more than that. So kama ina justify. Okay, to double. Tuseme maybe apartment iko ni Milimani ama Kilimani, sijui, whatever, somewhere. Milimani Primary. Nisoma Milimani Primary mimi. Bado niko naishi Isili, bado napanda basi mbili kwenda Milimani. So sema ati Alboni babi, hapana, niko naishi Isili, napanda namba 9 Isili mpaka Tao, alafu napanda kwenda ya center Milimani every day, unaona, early morning. So kama I don't know how much it costs in Kenya. Sema ni 40,000 to double. Sijui price, niambie somebody decent apartment Kenya. Kama bado mko live niambie. So hii ni 720 a year. Hiyo ni America hapa hivi. Kenya sema ni 40K a month times 30. Unaona? Hiyo ni 1.2 million Kenya shillings. Alafu times 12. Hiyo ni 14 million in a year. Dollar amount ni 130 ama divide by 130. Unaona? Hapa inanipatia 110,000. Like the amount of money you make in 2 months in America, you make in Kenya a whole year. Unaona? So ukiuliza hivi Maish Ken, which is the best investment? If I were you, ni poa ni invest States, ni make dough in the beginning, ni end of the year nichukue hiyo 720 nilipe. Of course uko na apartment, kuna zile ma repairs, maintenance, kuna mafifi, ma taxes, manini. So uta keep hiyo 720, suppose abaki na half. Nikuje kwa Kenya, acha niambie vile mtu invest Kenya, by the way. Useme pesa yako upatie brother yako kubuild how. I call it BS. No, hiyo ni BS. Fanya hivi. Enda kwa bank Kenya, chukua pesa yako down payment, upatie down payment. Borrow money from the bank. Chukua mortgage, let the bank build your house. Kwa nini? Alafu umaliza, alafu pay the bank every month. Patia duration ya loan. Sijui ni how much, 5 years, 10 years, I don't care. Kwa nini? The bank has better lawyers, better property manager, better they build a house for you, bank yenyewe Kenya, they own everything. Kuna lien. So how yako ni asset yao pia in a way, at least for the duration when you're paying for it. Na usiogope kulipa, by the way. Ati mi nataka tu cash yangu. Hiyo ni wishes, if wishes were horses. Unaona? Ukiweka financing, you're using the bank's resources to manage your property. So iko na ile streamline. Patia bro wako akujengea hao. Unaona? Sema, "Oi, niaje? Maisha sisi tunapenda. Kevo niaje? Kevo." Unaona, Kevo no Pro Studio. Kevo niaje, buni build hao mtaani. Wapi? Hapo umo hapo. Okay, whatever. Atumanga chapa every month. Okay, ndio Kevo. Sawa. Kevo you wanna how much every month?
sijui maybe hiyo kulanga kama 20,000 per month. All of a sudden Albu ashatumia Kevo sijui ni 200,000 a month akanunue simiti. Kevo angalie do hivi, angalie mbao hajazoea hii pesa afu inamkujia bado, it's coming to him, unaona hiyo haitaijengwa. Haitaijengwa. Oh, but I trust you, you're my brother. I call BS. No. Enda kwa bank, weka down payment, borrow from cooperative bank. What you're doing ile, you're keeping money in Kenya, hopefully. See, cooperative bank near Kenya, I hope so. Barclays near UK. Okay, invest in local banks. No, so whatever. Because when you make interest for banks of Kenya, the money stays in Kenya. So that's what I say. And weka down payment, borrow the mission amount. Tafuta builder, contractor, builder, or build your nyumba. Every month rent ningia kwa hiyo account bado. They take their share na kuachia yako hapo ina grow. Alafu fungua money market account kwa hiyo bank, at least a percentage. Maybe suppose kama una make some, what's the cost ya 40,000 ilikuwa nini? 40,000 per month. At least every month ka 10,000 inaingia kwa money market account. Kwa hiyo the same bank account. Alafu ina grow as unalipa deni as investment. Alafu utakuwa na peace of mind. Alafu when you come to Kenya kuvisit, kama mimi nikam naweza chuna kidogo hivi niende ni spend hapo hivi, alafu nirudi, alafu niseme oh, you know nini, ni chapa business anyway. Alafu that's how you invest in Kenya. Hii mambo ya bro wako sijui kuzo wako please msee, naona unapatia wasee do wajai ona maisha yao na waja work hard. Do you think they'll manage it well? Naona niko unapatia muizi kia safe ya bank. Wewe ni msempwani aje, ndio wewe chunga bank, wewe ndio itangaje, wewe ndio soldier, unakaa pale unachunga bank, sawa wazi, poa. That's what you're doing. No. Msa make your do. Mimi nishajua hiyo story by the way. Chapenda kuchanganisha. Hata mimi the first time nianza business, nikapata cheki ya business kikuja. Mse. Kama pigwa na hewa na shinda niaje kwani hii pesa hujazoea bana, 10,000 hujazoea. Best yangu alipiga picha. No, piga picha selfie. Ilikuwa the first selfie invented. Namwambia ipost by the way, namwambia post hiyo selfie. Ya cheki yake ya kwanza. Alifurahi deadly, tunapiga picha. Unaona? Unapiga picha, yani unachukua check unaipiga picha. Ujipata check kama hiyo before. Siku hizi asinanga bahati atupatiange check anymore au direct deposit, unaona? Labda nipige screenshot ya who cares, tushazoea. Unaona? That's what I'm saying. Kuna ile strategy fulani. Sometimes you have to spend money to make money. Usikuwa afraid to spend money to make money. Kwa nini? That's the fair way. Unaona? Kama mimi nikiinvest natafuta the most Kenyan bank possible. Unaona? The most Kenyan bank. Sijui kwa nini. Hivyo tu. Authenticity. Si ati Barclays, hiyo ni ya UK. Ile tu ilifunguliwa sijui na nani huko. Whatever. Alafu wani finance mortgage yangu. That's what I would do. Ile tu in terms of the way I think, my mindset. Sababu hiyo pesa ibaki hapo. Unaona? Kama iko na my investor, sababu sema, Kenya umaskini. Just ask the 1% of Kenyans how poor Kenya is. Unaona? Uliza the 1% rich. Uliza, is Kenya really poor? Mtashangaa wase, mtashangaa. Unaona? Mtashangaa sana. Hizo mabarabara zinajengwa, hizo mahao Westlands, somebody is investing. You think they don't know the potential? Niambie. Population in Nairobi, sijui, tuangalie. I could be wrong. Unaona? Nairobi population. Tumeangalia Warren Buffett. Unajua mtu wangu alinifundisha. Ukimwambia kitu ana Google. Ukiongea English ile hajaielewa, unaona? What's the population of Nairobi? What is the population of Minnesota? Pana. Minnesota ni 5.7, 22 Nairobi. Unaona? Umeona hiyo concept. Mtu ameipata? Population of Nairobi, Kenya. Unaona? Sikia story. Okay, sikia story. In Google. The population of Nairobi, Kenya is estimated to be 5.3 million people in 2023. Sikia hivyo. Minnesota State, the whole country of Minnesota. What's Minnesota? Minnesota State is 5.7. Nairobi is 5.3. So Nairobi almost has more people per city than you have in the whole country of Minnesota. It makes sense. Sikia story. Alafu angalia GDP. Minnesota is richer than Nairobi. Of course kuna so many aspects ya hiyo, lakini nasema tu ile tu comparison, ile tu ukompare mbili hivyo. So where will you invest? Mtaani ama hapa? Unaona? So Maisha, think about it. Unaona? Maybe utaanza na hapa hivi. But the idea ya kuinvest, ile knowledge ya kuinvest ile
you need to have it precondition. Naona kama ni mimi nimeongea hii story sahi, imekushika, umegrab, kuwa naye kwa mind, teach yourself how to invest. Naona tuliongea hapa hivi a couple of lies ago, ilikuwa nini about nini? Hakuna kitu kama I'm so lucky, God blessed me, whatever. Luck, hapana. What's luck? Luck ile kuwa na bahati. Kismat ni nini? When preparation meets opportunity. Hiyo ndio kismat. When preparation meets opportunity. If you're not prepared, you will miss that opportunity. If you're prepared, you'll get the opportunity, then you're going to get lucky. No. Nobody gets lucky with no preparation. Maybe some, I don't know, 1-2%. I don't know the statistics. But mimi, according to mimi, msewa lazima ufanye vitu mwenyewe, ndio when preparation meets opportunity, hiyo ndio luck. I'm very lucky. Oh, I'm so lucky I married my wife. Please. I'll drop you from Wadena, Minnesota. Oh, Albert here. Angenivunja nimbie kidogo. Aliamke. Nikavunja. Oh God, thank you God. Oh, but I have broken bones. You know. Aliangusha ile bado usiku. No, that's not what happened. Wife ni mtall kuniliko, by the way. Alafu pia, of course, akomtall pia atakuwa na, na Joshua pata watoi pia ni mzito kidogo kuniliko. Amenizidi pounds kadhaa. It's true. No, it's true. But you want a wife. So I'm praying to God for a husband. So God will be flying and say, oh, who has the prayer points more than everybody? Wacha nitumie jina ya nani? Sisema Vini shatumia sana. Tumie Guru Visuals. Guru Visuals amekuwa ameomba Mungu sana for a wife. Alafu Mungu atamdropia wife sababu prayer points zake zime-exceed. That's not how it works. lazima ukuwe na do, uonekane kama uko na potential, labda utrick dem, unaona, umpige lugha, unaambia vitu hakuna, sweet nothings, alafu akuamini, unaona, akisha kuamini aseme husband wangu ni mnoma, alafu come states apata sijui unaishi wapi na wasa unaishi wapi, na regrets, unaona. Return to sender. God, return to sender. I don't want this husband. He said he was a doctor. Nikuja US, yufanya sijui ni nurse, ni home care. No way. Akamevaa ile kitu ya ile stethoscope hapa hivi, amevaa scrubs za maeni daktari, amepose kwa kamera hivi Instagram kila siku kama maeni daktari, nimekam states napata Maisha states ni truck driver na kuna more money naona hivyo. God hapana, anaandika barua, naona siku hizi sijui andika Mungu nini, unamwandikia email ama ni WhatsApp, sijui, naona siku hizi kuna AI unapiga God re ama ni hivi sasa hivi ile speech to text, God, I regret, I return to sender. That's not how it works. Ukweli kabisa, tuseme ukweli kabisa. Seriously. Mtu umariaje, utakatia demu, utamwandama vibaya sana. Wacha ile game, wacha ile uplayer. Hii ni real, hii ni ile real. Ile una marry liability. Wacha na ile hit and run. Hizo ndio kawaida hizo. Hizo Nairobi zimejaa, achana hizo. Hii ni ile hit and run. Unaona? You're accepting a liability to your household. Siko bad. I'm using business terms just in case msaseme albana unga vibaya your marriage na yeye mwenyewe ameoa, asisi hivyo, nasema tu ile practically to keep my household running. I spend money. I spend money to keep the house running, so it's true. I'm not kidding. No. It costs me to run a family. C'est cheap people. So do you think that just happened by accident? No. Ile zina cartoon. Birds na flowers na my wife. I said, oh, thank you God. Is that gonna happen? Or you're gonna broken bones. Joli yangushwa walimshika hivi. No, kujua kama ni dema kwa 200 pounds. No. Whatever that is anyway. So Maisha states kuna more money in some aspects. Kama kuna Kenya pia, if there's something unique to Kenya na iko states, alafu ucreate Kenya, kama sema hizi majani chai, kuna Kericho pale hivyo whatever, alafu unauza states na ile price ya hapa hivi, it's make you, ama unauza flowers, Valentines, when your supplier huko sijui wapi kuna irrigation business kama hiyo, ukiuza hapa hivi ita make sense. But we angalia which one return on investment gani iko higher than Kenya. So mimi, because I don't know much about Kenya, lazima nikam nitembee ndio nione kwanza, nijue. Naona. So ndakuwa naangalia, okay. Siwezi buy ma3 Kenya, waste of my money, naona, and time. Hata ni yake sijui, hiyo ni waste of time. Unless uko hapo una drive wewe mwenyewe in the beginning. Ukibuy ma3 Kenya, wewe drive. Ama uko konda, whoever who handles the money, naona, kwa huyo mse. Naona, kama ni ma3. Uta lose something, spend money to make money. Lakini ma3 lazima uko ni hands on. Understand the gari naenda.
hiyo ndio kama tracking hapa hivi. Ndio hapa hivi hatuna makanga, mimi ndio kila kitu, mimi ndio dere, mimi ndio mechanic, mimi ndio kila kitu, unaona? So ina reduce liability, but you get to keep more money kwa business. Sasa so at least leo nimekupata, cheki inbox ya IG Stan, ndaangalia unitumia IG, sijaangalia IG for a while. Wasi wangu communicate through TikTok na hata si email, hata email ili die out. Email imejaa na hizi ma people who want me to promote their stuff, ndio za kuangalia, muenda delete, unaona? So sasa ndio hivyo basi. Nini ingine? Tumaliza maswali basi, nimeenda 2 hours already, nishaenda mbali. Lilian Kamendi asema, hey Albo, good information, thanks. Lilian, hope you're not praying for a husband. Hope you're not doing that. No. Lilian, nasema tile. Ukitaka mtoto wako aende Ivy League school, lazima umpatie tuition, extra tuition. Ukiona ame slack na mathematics, lazima afundishwe mathematics. Hakunanga siri, by the way. Naona the kids is how you raise them. Hakunanga story more, but sijui ati by magic it happen. Hakuna kitu kama hiyo, sijui kwa nini. How many times am I going to say miss just acha tu. Naona it costs money to do things. Alafu idea yangu ile msamaje, I need to make more money than I need. So na hii YouTube channel ina sijui kubuy my camera. It's a very expensive hobby. So if I desire that, is that something I want deep down in my heart? Nataka kubuy camera mpya, nikuwe na the latest lens, nikuwe na nini. It costs me money to buy these things. So if I need the lifestyle, lazima nikuwe able ku afford your lifestyle. Ukuja States, upretend kuna hii lifestyle, uchukue credit card, utakuwa kama mimi, you'll be drowning in debt. Mimi nika in debt for a long time. Nikala nikasema, oh, unajua nini? History kutoka Iselina kuja States, wacha nimalizane naye. Nikai wash out, unaona? Guess what? Nika na gari yangu for 7 years. Sikuwahi buy gari ingine. I paid off the car, nikaa nayo. Hiyo gari nime lose because nilipatia mother. Akapata nayo accident. Hata kuna video nikimake ikichukuliwa na watu wa tuli give away kwa insurance. Niko na video, by the way. Haiko Maisha States, naitafuta ni I'll start telling these stories in the future vizuri, muone kila kitu. I've been recording since 2015 actually. Na mapicha since 2007. Za kila kitu. I have receipts. Hizi story. I have receipts, by the way. The receipts. Mu document life yangu. It's always been my thing. Kitambo nilikuwa naandika kama diary hivi, naandika kwa book. Naona. Siku hizi mu piga picha. It's much easier. So naambia story yote vile nilianzia. So tutaanza tuende hivyo polepole, ujue kulienda aje. I was in debt, drowning in debt. Stupid consumer debt. Nikalan. Siku hizi bado mu drive Audi, ni expensive to maintain. I don't drive it that much. Nime drive jana sijui after 2 weeks. Lakini gari nilibuy na kampuni straight up. Ni LLC bado, C Corp, SC Corp, but I wish ningebuy na C Corp. Now knowing what I know, nimekam kusema, oh wait, no. There's always something new. There's something that you don't know this year or next year. But if you kama uko prepared, utakuwa more receptive ku understand next time than not. No. Kuna wasa kwa najua unaweza na Middle East uende udo job. Wasa ngapi najua umeenda Middle East? Trending 254 kwa Middle East. Maybe akiwatch Maisha States in the beginning, alikuwa Kenya, sasa yuko Middle East. Sisemi I don't take all the credit kumwambia aende nini Middle East. Sababu samangaje, somebody will say something that will inspire you to do something that you already had in your system already. Si ati ni albol fanya kwenda hapana, I can't do that. Me naweza kwa something that I said ili connect na wewe. Alafu the desire that you had ika affirm. Alafu ukatake action. Si mimi, naona. Mimi Paul sio na Paul kila wiki, by the way. Tunaongea na Paul, keep company. Paul alikam ni aje Albo, niko Dubai na come States next year. Okay, sawa. Nimekam States. Nianzie wapi? Tafuta job kwanza, fanya. Okay. I'm saying ni aje, nisha get license. We get license come Sunday. Paul alishow up ski. Sunday. Boom. Ala. Akinena anatenda. Sasa hivi vile nataka kumake a new track, nataka kuminfluence a new track haraka. Do you understand? Hiyo bado akona hardship. Najua ni transition, but I know he will atanua track soon. But amekuja hapa exactly 1 year, amekam kwangu, ameget job. Umeona? So tunasema Paul akona bahati kweli? Hapana. Preparation meets opportunity. Akuwa na license, opportunity will show up. Naona? Hakuna luck. Iko small percentage. Luck iko pia. Sisemi, some people are just lucky. Born lucky, but in minority. No, exception to the rules. Most people, preparation meets opportunity. You and your luck. Kama mimi niko prepared. I used to apply for the green card. Preparation. Naituma ile na follow instructions. Did I even know what I was doing? I never thought nakamkwambia wase. By the way, tumesahau tuko August. No. Wase
Ase prepare for green card mapema. Ifika hivi kuna picha tayari. Ni picha tu by the way. Unaona? Tuanze mambo ya green card mapema tayari. Hata nimesahau. Tunakaribia. Si ni August sahi. August, September. Tunakaribia green card application. Nilikuwa na apply green card. I didn't even know what I was doing. I did to the best of my knowledge. I'm so surprised nishinda green card. Jumuaga na do vitu very slow. Maybe I was sharp back then. Sahi niko slow. I'm slowing down. No. Masikia 300 months to go. Kama naka 72. For 75, oh, hizo ni my blessings hizo. Hizo nimepewa 3 more years. No. Ziada. Go overtime. So ile luck, if you want to be lucky in your life, always be prepared. When the opportunity arises, uko hapo mbele kila kitu, you're first in line. Umeona hivyo? Kama tumesema green card, apply green card. That's what brought me here. Alikifukuzwa Trump leo aseme niaje, wewe alboni naturalize, rudi. Naona. Sawa, narudi tu, naona. At least nimeishi the best, I had a good run. Naona. Na nimelana hapa hivi the last 18 years jailan tena. Naona. So that's what it is. Me, I stay out of trouble. I used to not care before. Squeezy. Ooh, must stay out of trouble. See, argue na mtu, just stick to my lane. Mwana. Siti kama mwanga na gossip hapa. Hata gossip, hata siwezi duel na gossip kwa Maisha States. Don't have time for that. For views, I'm wasting your time. Kami niko na 300 months to go. No. Do I have time to lie to you? No, I don't have to. So sawa, say. Any questions? Tumaliza leo, tumaliza. Nimeenda almost 2 hours. Najua wife atarelease mtoi, amenitafuta sana. Naona. Ochieng Malsama, preach Albert, preach. I'm not preaching. Yes, you're preaching. Okay, maybe nitarelate tukipreach. Naona kuna ile aspect ya reality na fiction. Unajua religion ni emotional, what you feel inside. Sawa. It might blind you in a way. Ikupatie false. Kuna ile actual, kuna stages, kuna ile also manini, kuna spiritual, physical, mental, na nini nimesahau, emotional moja. Which means as a human being, let's just use that matrix. There's 4 in 1 as a human being. There's 4. You two, to minimize. Spiritual, physical, emotional, moja. Okay, other 3 in 1. Suppose you're 3 in 1. Okay, spiritually. Are you spiritually full or spiritually bankrupt? Okay, suppose you're spiritually full. Okay, sawa. Okay, check box. 33%. Aya. Nini, uko physically, no, you're like 2%. Okay, terrible. You need to work on that. No. Mental, is a mental good? Uko kama 15%. So you need maybe, angalia hivyo. 3, if you're 3 in 1 person, maybe somebody who amekuwa blind in Christianity, asema, my religion, I can't. Oh, mupatanga wase kuna se, albo unajua mimi Muislamu mimi situangi loans za nini, situangi loans za loan aram. Ambia, yeah, I get it. I get it. I understand. Honestly speaking, your law ya Muslim is very good law. Ni very fair. Ni halal. Yani, if somebody gives you a loan, hakuna interest. Oh my goodness. Thank you. No. Thank you. That's a really good. That's a really good thing, by the way. Somebody gives you money. No. There's no interest. You pay what you pay. That's really good. Mona. Hiyo ndio samanga hivyo. Honestly, 100%, 100. Kama wewe ni Muislamu, I accept you. You ni haram. Interest ni haram. Sawa. Let's say spiritual. Okay, let's come to physical, na mental. Which bank does that? How many banks will give you money, no interest? Oh, kuna Islamic bank. Okay, so how do they do it? Oh, sasa inaweza kwa sasa somersault. Wanachukua loan yako, alafu wanaongeza ile interest juu yake, alafu wana round up, alafu they give you a payment. You're still paying interest. It's just that it's given another name. No. Haitwi interest, naitwa tu jumla. No. Kama ina buy track ya 300,000, maybe interest yangu ina lifestyle kama ni 10%, compound itabidi kwa 40,000 over time ya 5 years. Islamic bank inanunua track for 350. Then it makes you pay jumla every month, you 350. Na ile ni kama fixed rate interest. Same thing. The only thing jafanya ni ile aujaita interest, umeita tu fixed rate, whatever, fancy name, whatever. Who runs the world? Juliza hivyo, who runs the world? No. The people who run the world na bank system. Inapatia na wase hiyo, so musema hivi, kama kuna bank unajua, iko na hiyo Islamic bank, go and borrow money from them. Lakini I guarantee, if you're borrowing their money, now they're in this world,
they have to figure out a way kufund hiyo borrowing yao, kwa sababu these rules of banking na musemangaje, kuna hii very specific thing usemangaje, kuna a separation of church and state. That's very important kwa American constitution, sababu church iwezi kuwa state na state iwezi kuwa church. Naelewa kuna watu everything ni together. I want a husband, Mungu. I want riches, Mungu. I want and you're blinded by that. Nasema tu, I'm looking for a husband and wife, Mungu. I'm looking for physical strength, Mungu. My dad is terrible, I'm fat and I'm overweight and I have diabetes, Mungu. No, you need to go exercise. You need to watch what you eat. No, you need physical. You see mental, you see spiritual. No. If you're spiritually full, kuna wako spiritually 40% na minimum ni 33. Alafu physical wako 2%. So spiritually more overlap ile story ya spiritual. It's supposed to be 33%. No. Sababu ni 100%. 33. Lakini spiritually yao iko 50%. So ime overlap physical na mental. No. They're not thinking, they're not doing anything physical. They just stuck on the spiritual 50%. Alafu wanna make up what is going to happen to them in the future when they go to heaven in the streets of gold. Then they'll have Nikes. If there's Nikes in heaven. Kuna China heaven, ina make Nikes. Maybe kuna iko China wana make Nikes huko hivyo. Na sijui designer wear. Maybe kuna no. I don't know, kuna Lamborghini huko pia. You'll drive a Lamborghini in the streets of gold. Sijui, I don't know. But people, they give too much spiritual, but they divide equally. Alafu wana neglect physical na mental. After they wonder why nothing is happening in their life. No. If you start a business, government, civil government, it doesn't care what religion you are. Pay interest, pay tax. Everybody pays taxes in America. It doesn't matter what religion you are. That's why walikuwa very specific wakisemaje separation of church and state. Kwa sababu kuna vitu zitakuwa pass na gava, they will look like oppression kwa religion. But hii ni gava, hii ni separate. Hii si religion. Why do I have to pay 10% of all my income? You need tithe. Okay, actually, need tithe, by the way. Who cares? So, government in America, you have to pay tithe to exist. Jina yake si tithe, itonga taxes. If you go to church, you have to pay tithe. Tithe ni nini? Ni taxes. Hapo into taxes, hapo into tithe. Same thing, 10% yote, by the way. No. Ni definition. But some people will feel like I'm being oppressed because I'm paying taxes. I get a church, I'm being blessed because I'm paying taxes. Oh, scratch that. It's tithe. Oh, and offering extra taxes. These are the property taxes. I'm being so over here you're not oppressed. Alafu hapo unakuwa oppressed. Two separate entities. No. Physical, mental. In definition yangu, by the way. I'm just trying to make it understand. I'm not saying that's the whole thing. There's a time and place for everything. Kama ni physical, if you need to get a girlfriend, si unaomba na unatenda. No. That's what you do. No. So kama ni Dero Travels, anaongea na mzungu, anamuuliza what's your phone number? Anaambia I'm also on a mission trip. So let's do the mission trip together. Dem yote mzungu yuka mission trip Kenya. Amekamtafuta Hazi, aka I'm not kidding, by the way. Ni mwa interview siku hizi juzi. Kuna dem yote mgosa ameka mission trip Kenya. Ana shop ya Hazi. No. Amesikia huko ndio authentic organic wako pale Kenya. Si kama sisi tumeharibika hapa tunajua too much. No. Wako shopping. So Dero Travels, ukiona dem ngoso, sione kama ati akujui, anakuanalyze, unaona? Hesabu, unaona, check out. I'm joking na yeye lakini anaelewa. Kuna video moja alipost. Sasa tumalize live bana. Ya nini? Uongee venye Isli imekuwa utashangaa high rise buildings. Nimeona video kadhaa, umeona? But hiyo si Isli yangu hiyo. Isli yangu ilikuwa tu imetulia, unaona? Itabidi the city always expands. Sawa. The place where there's more commerce, ita grow. So kama Isli ndio ina run economy ya Nairobi, ita grow. That's inevitable. Hata hapa hiyo happen hivyo. If the city is growing, some people will be outpriced out of the city. Unaona? Itakuwa tu hivyo. Hapa kuna gentrification. Kama pale Nairobi Kawangware nini, if the city grows, Kawangware maslums zitaisha zote. Somebody will buy that property and redevelop. Kibera itakuwa Kibera anymore. Things change. Gentrification. Ni vile inamaanisha people don't want to invest right now because of population na nini. So the best they can do ni ile, if you can tell Nairobi is growing outwards. Sababu bro niambia linunua shamba Kitengela, meaning the city is growing, it's expanding. Kwa nini? Investment. It happens. No. The money in a while keeps going up. If you're not participating in that economy, you're going down. No. It's getting harder and harder for you to live your life. In reality, I'm not the one who said so. In your rules, no. Learn the rules of the game,
play the game by the rules. Ukibaki nje wewe una spectator, utabaki unaumia kila siku na complain. Unaona? The world is just going to get richer. Kulikuwa na mamillionaire, siku hizi ni matrillionaire, kutakuwa na the next thing. Sijui. Millionaire, billionaire, soon itakuwa na matrillionaire. Sababu Apple is worth $3 trillion. American budget sijui ni 60 trillion ama ni 40 trillion. 2 years from now itakuwa 60 trillion. So money is always growing up. Are you part of it ama uko spectator? Kuwa na percentage shares. Naona nimusemaje, I'm very heavy on investing. Sababu angalia hivi, the people who are rich, how do they make their money? This way. Do the same thing. Just do the same thing. Naona sababu 95% of people won't do it. They won't do it. Watakuwa caught up na hiyo religion, sijui nini, sijui might say this, I can't do this, I can't. Naona whatever can't last name. Naona I can't do everything. Naona can't. So itaendelea, economy itaendelea tu hapo hivyo. Bini nacheka tu hapa hivi. Najua nachakia nini ile mambo ya wife ile. Ongelea Wakenya leo kwa ushindi wenyu, tunazidi kuiwakilisha vyema wana wa East Africa. Hii ni Kiswahili ngumu bana. Huyu ni mtizi labda. Naona. Ongelea Wakenya leo, ushindi wenyu, tunazidi kuliwakilisha vyema. Hata sijui niseme nini. No words. No. I'm tongue tied. Very good Swahili. So Iba sema, yes, never give up, man. I mean, never give up. Yeah, that's true. Hata amejua hivyo. Naambia mtu wa 30% interpret Kiswahili. You need to give me like 15 minutes. Niende ChatGPT niseme, define these words. No. I sucked at Kiswahili, by the way. So you never give up, man. You never give up. That's true. You never give up. Amesema ukweli. Unaona, nimechelewa sana. Kuna recording, rudi nyuma at the beginning, kuna recording. Ama nda post video on Friday, the whole thing pia. Sawa. Ibra Msofe. Mona, anacheka tu hapa. You inspire me a lot, dude. Big up. Sasa, Vini asema nini Vini? No. Dero aache kuomba acha kuomba winda. Nasikia Dero, acha kuomba, unaona. Kwanza akamsikia yonga na nini? Kuna DJ ama nini? Liko nini? Ilikuwa road microphone. Kama hivi, anasema hivi. Rate me from 1 to 10. 5. Alafu amesahau. Nini bana, unaona? Acha kuongea juu yako, ongea juu yake. Unaona, mwambie, your hair. Gusa hewa nywele yake, mwambie hivi. Kwa Kenya hakuna nini nitongaje, statutes of limitation. Sijui akataja story zaltanoma hiyo. So hapa hivi big boy asemaje, you top real man, love you for that. This is the only podcast muskiza yote bro, inspiring. Oh thanks, let's do nini happen by the way. Ime lead towards hapo hivyo, ime lead towards hapo hivyo. Those are the things more think about. I'm just giving you the way I think about things. Life ni hard, period. Life ni hard. So you need to make moves na make inakuwa easier. Meaning nobody will just give it to you. Unaona, kuna wale wasema hivi Alex Omozi na kuna wale wasema sikusikia kwa Alex Omozi, nisikia kwa ule nimesahau jina yake, ni mother hivi. Alisema hiyo kitu, life is hard. Nobody's coming to save you. Lazima wewe mwenyewe ujisave. Economy is growing by the way. It's only like sometimes most countries ni 1% in a grow. So 1% gets richer, everybody gets poor. So how do you change your circumstances? See what vehicles are these billionaires using to become billionaires. Do the same thing. 5-10 years from now, you'll be a billionaire too. Na kama uko na roho safi, guess what? You might have the influence to change things around. The middle class ipate do. Sababu, I don't get it myself. I don't get it. Coming kwa billionaire, in my mindset sahi, unless something corrupts me, try kurudisha hiyo do back to middle class. Sababu middle class ndio spend do. Unaona? If you give me $12,000 every month, I'll buy a new car. I'll buy a bigger house. Any default, everybody will buy things. No. The more you buy things, economy na move. If you give rich people more money, rich people, they invest more. They don't buy. Or very frugal or rich. What made them rich is not spending money recklessly. Imagine evil. Somebody's not spending money recklessly. If you give them more money, they'll just invest. They won't spend it recklessly. But if you give average people more money, they will spend it. So what do? Keep average people making more money. Alafu economy ile collectively to grow GDP at the same time. Hata Kenya is the same thing. No. Somebody has to do it.
See, labda Ruto alisema, I just give up, I can't do this anymore. No. Let's just to do the usual, the same script. No. Me, I have ideas ya kuifanya, but I don't know how I can execute the ideas. Lazima nikuwe na team, kwa sababu you don't do these things by yourself. No. So Dero, umeambiwa acha kuomba, winda kabisa. Umeona? Kuna watu wamewinda wengi sana. Sasa imeenda 2 hours, so tunazamaza live saa hii ama vipi? Anything else hapa ilikuwa OTR versus construction tracking. Which one, which okay money wise? Colombox. It depends with you. Do you like camping in your trucks for 3 weeks and making a lot of money? And moving from truck stop to warehouse to truck stop to fueling to truck stop to warehouse, come home for 2 days, you still have to go drive your truck. Do you like camping in your truck? Do over the road. Do you want to be home in free weekends and do lives and make less money, but it's consistent for 9 months and you don't work in winter and you own a truck and you have payments and it's up to you. No. Whatever floats your boat. Mimi, I want to be home for my kids and I want to make a little bit of money. I didn't go to school. The best I can do is drive truck. No. It's a small family business. It's not a big deal. But now knowing what I know, I want to grow it. Not the truck business itself. I'll keep driving, but I'll keep investing in other things that can grow my wealth passively. Hiyo ndio dini yangu yote, passively. No. While I keep driving truck, so there's somebody to Chuck. There's somebody like Chuck. Chuck here aliniambia hivi, the only reason why I buy truck is to buy more rental properties. So yeye akona purpose, akona goal. I drive the money from trucking nanunua nyumba ingine. So the last time I talked to him alikuwa na 12 houses. 1 year after kuna 15 houses. I don't know how many houses he had. Sijui kama alisimama ama aliendelea. I don't know. But the only reason why he drives truck ni kuinvest kwa real estate. Ananunua nyumba zile ziko deteriorated, anazibomoa, anaibuild from ground up. Alafu anairent. Ananunua ingine deteriorated, ile fix and flip. Ama fix and rent and flip. Unaona hivyo, real estate. That's all he does. So aki drive truck is for his investment. Chucky aliambia hivyo. So that's the same thing I want to do. You can't drive truck forever. Mwili itachoka, unaona? Kuna ile lifespan ile. Umeona? So you just drive enough for a reason. Give it a reason. The end of the tunnel. I'm keeping the income consistent. Kwa sababu unajua nini? Idea yangu ni hivi. I just believe that ukidrive truck you make more than you need. If you make more than you need, ujipatie 5 years, hata invest na stocks, shares. There's so many options. I can't even listen. I need to write them down to remember. Sababu kuna stocks that have dividend every month. Mona. Kuna stock fulani kuna dividend. Moja, it gives you $1,000. Do you use the $1,000? You can choose. I won't use $1,000. Nazibai, by the way. The more, I'm pretty sure 2 years from now, if I still be doing videos, ndawambia how my portfolio is doing for free. No, free 99. Sabu, I'll just explain how I'm doing it. Sabu, people who are smarter than me, I want them to get there before I do. Whatever. How do they make money? Watu wengi kama say Elon Musk, his stock portfolio is worth $4 billion. Before 400 billion. Oh my goodness. Albert needs $2 million and I'll never work a day in my life. Elon Musk has stock portfolio at 400 billion. 400 billion. Unafeel kama, SpaceX, you live in the moon, you can buy a house in the moon. I don't know, whatever. I don't know. That's a lot of money. 400 billion is a lot of money. Whatever. He's winning big time. Sasa, ndio hivyo basi. 2 hours. Kama miss live na kwa TikTok, enda YouTube, ndio archive yangu kwa YouTube. Na archive everything YouTube. Mimi personally, I don't believe in vertical videos, but hiyo ndio trend siku hizi. So utapata horizontal video kwa YouTube. Hii live yenyewe inaendelea saa hii on YouTube, itakuwa Man Cave Talk Live. Utaiona hapa hivyo playlist. Man Cave Talk Live. Live. Hiyo ndio live. Hii, exactly the way it is. Utaona jina ya Dero Travel, sema Vini Relax, all the secrets. Hizo uondo zote kila kitu. But if you want the recording, clean recording, no nothing, utaipata Man Cave Talk. Mu post every Friday, except ikichelewa kama leo nimepost Saturday. I don't care about the views. Nile true information iko out there. Because I watched myself too. Musema, what did I talk about? How was my brain thinking? I go back and watch it again. Mu watch zote kabisa. I watch all my content. Alafu narudi back, I guess, did I mention this before? I've never had time. Mu save all my videos, by the way. I'm investing in memories. No.
not for me, for my kids. Kama utajua Kiswahili sijui, maybe I should switch to English, but anyway, ndio hiyo basi. So TikTok tamaliza, ukimiss live enda YouTube, utaona nini kwa YouTube, everything kwa YouTube. So nafanya hivi in the end, alafu baki YouTube. Nimeenda 2.5 hours ama nianza mapema hata sijui. 2:29. Wow, nachelewa 3:30, chelewa vibaya sana. So have a nice day Vini, nice time. Umesikia, enda kuwinda sasa, naona tumia hiyo the power of the road microphone. Ni road ama ni nini sijui. Blessed week, let's meet next Sunday. Miles Ochieng. Sawa say peace, I'm out. Naona tumaliza live hapa hivi. Kama chelewa na comment yako, comment down below to end live.